This now we have a pickup point in Sweden, but it depends on what you want to do. Do you want door to door, or do you want to drop it somewhere where we can pick it up for you? Oh, that's really good. But with the door to door, we have to charge a service charge, if that's okay by you. That's fine. Okay. That's more information that you want to know, and this I want you to give it to your friends, and I hope you'll come back. Thanks for coming. Here in Gendelma, our Gambia branch, all you have to do is bring your stuff to us. We pack them in front of you and then weigh them and send it for you anywhere you want all over the world. We are reliable, affordable, and have a very good customer service. With Gendelma, everyone is a happy customer. Everything is possible. Numbers to call us on in the Gambia, 744-8866 or 3269-869. Better still, 4496844. Our email address is support@gendelmaexpress.com. Our location is at 115-2116 Kairoba Avenue. Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaar bu baax a baax fu waay mën a ne ñu ngi lay jaar normally nag du ngeen ñëw nag samedi ci waxtu bi waaye ñi ko war a record tax rek tey gis ngeen suma toogaay bu rafet bii ma am fi nag suma ñeneenti càmmiñ yi tey nag waxtaan bi dina neex lool ñu bugg rek dugg ci yëfi rejected draft constitution bi nga xam ne moom mooy lëmbe réew mi right now ku nekk di ko waxantoo yàlla baaxee ma nag ma am fii si biir kër gi ki nga xam ne moom dafay waxee ci kaddu askan bi muy Mr Taylor ñu gën koo xamee ci Flex Dan si moom laay njëkkee sax parce que xam nga suma partenaire la ñun ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk aar bi si moom laay njëkkee bala maa ñëw si ñi nga xam ne ñoom dañoo bëgg a ñu ooy leen the honorables and all this waaye gis nga fi ma ñëwee rek tey fii tey may boosi honorable yi may boosi lawyer yi tey daal media bee ko moom gannaaw kooka nag ndeysaan ma dal di dugal gis rek ne am naa fi suma ñaari caamen kenn ki taxawee ci yes kenn ki taxawee ci no suma honorable yi naa leen bàyyi ñu introduce seen bopp am fi nag suma naanaan bi nga xam ne lawyer la ku nekk xam ne moom mooy kan moom itamit Mr Bensouda kon balaa ñuy dugg ci waxtaan bi bu baax a baax rek ma bàyyi leen gars yi nuyoo comme ni ma ko dee waxee rek nekk la lu nga xam ne dañ nekk ci démocratie so ku ci dégg nag li nga xam ne neexu la di la ñaan rek ni moytu rek comme ni ñu ko dee defee Elite Media kenn du fiy saaga kenn du fiy xaste bañuñ nag ngeen wax nag seen opinion ci la bokka ci liggéey bi la bokka waaye rek ñu def ko with civilization suñu leen ko defee rek Gambie na jëm kanam kon nag suma gars yi dalal naa leen bu baax a baax di leen wax ne welcome to the Elite Media platform xam ngeen man maay kan Fatoumatta Kuka bari affaire pare leen de waxtaan gi nag dina am ay kaf dina am ay ree dina am ay xëccoo tàng nag la day xew ca parlement bi bugga dañ ko fee gis tey waaye nag way ko nu ma leen ko waxee rek maay seen boss su fi bëggee am rek ma daal di fay affaire si ahankay dinaa leen wan ne jigéen daal baax na ci kër ahankay kon Flex ma bàyyi la nga daal di nuyoo wax ñu yow tamit yow yaay kan tuuti rek bu ko defee ñu dem ci keneen jërëjëf yaa may dégg Flex Mr Taylor, can you hear me? But maybe Mr. Taylor. How many of you are there? Mr. Jawara, Honorable Jawara, can you hear me? Yes. Yes, I can hear you too. You can hear me. So Flex, we have a problem with you. I think Flex, you are promote. Give me a promote. You Flex. How I Flex? Think I'm a gotcha. Why you book a ligue? Jërëjëf man maa Yusuf Taylor. Bari xam Flex Dan maa ngi laa dégg yaa maa dégg léegi hello. Wow, go ahead. maa laa dégg maa ngi ñëw. I can hear you. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yes. yaa maa dégg hello.
Yeah, we can hear you. The network is poor, but we can hear you. All right, ñu bàyyi Flex dellusiwaat ci moom si kanam. Flex yaa ma dégg léegi yéen waa ñu ngi laa dégg. dégguloo ma bu baax ndax ay na hearing me? We can hear you. yaa ma dégg léegi ndax ñu ngi laa dégg but your video is gone. ñu ngi laa dégg but your video is gone. Okay, jërëjëf. Sorry for that unfortunate technical issue, but okay, my name is Yusuf Taylor. You bari ñu ma xamee Flex Dan, editor for Gynaco, and also yeah, can you hear me? Yes, we can hear you. All right. From the network. I'm then delay maybe then. So basically journalist and also a civil society. Oh, network, unfortunately. But Suleiman Dega, anyway, I'll just introduce myself. So ñeneen ñi mën a introduce seen boppa. Comme nu ma doon wax, Yusuf Taylor, ñu ma xamee Flex Dan, editor for Gynaco online newspaper, and also the spokesperson for youth group or youth-led group, my team Gomsa Bopa. So that's what I'm here representing today. Civil society and media. Thank you. Thank you. Gannaaw nuyu nga wax nga sa bopp kon nag ñu dem si suñ lawyer bi nekk si biir kër gi kay Mr. Bensouda, the floor is yours. Jërëjëf Fatuma, thank you very much. Man maay Aziz Bensouda, lawyer la Gambia. maa ngi practice Gambia for the last 12 years. maa ngi appreciate invitation. And I look forward to a very interesting and enlightening conversation. Jërëjëf. Jërëjëf. Flex ñu ngi laa dégg. What you need to do is, I think you're getting a delay from handset bi nga nekk di use. So I'll advise you to remove the mic and just go with the mic of the laptop. I think loolu moo gën because dafa mel da ngaa receive delays. Yow doo dee dégg ñu luñ wax. yaa maa dégg léegi. Flex. Flex. All right. All right. xam naa dina ñëwaat ok waaw léegi nag moom dina garaaw de léegi ma war a ñëw si ban honorable laa war a jël waaye xaaral ma jël Mr. Mbow rek xam nga lu tax loolu because honorable Jawara miin na kër gi indi nañ ko fi indi wax ko fi ba pare li ma gën a naxari honorable Jawara instead of binda turam fo naa dafa ragal ba binda suma tur Fatmata la binda si lifinam bi honorable Jawara ana sa tur yaa ko gis de aca go on Mr. Mbow mbokk yi maa ngi leen di nuyu suma tur honorable Alhaji Mbow man maa nekk député buñ tànnee Upper Saloum ñeneen ñi di ma ooyee Saloum Saloum bi ñeneen ñi di ma ooyee waa Pakala ñeneen ñi di ma ooyee Garme bi waaye bu la neexee itam nga ne surga Upper Saloum maa ngi leen di nuyu ak ñëpp ñu ñooy seetaan ci forum bi tey. ndeysaan honorable Jawara aca mag laa sonal baalal ma de no garaawut no gis naa ne bias ngeen already because xam ngeen ne du ma olof ba pare ngeen a conduct the interview in olof ok waaye anyway man maay honorable Sana Jawara well Dawda Kausi Jawara waaye ñu bari Sana Jawara li ma nga xam ne député Upper Flood West constituency ba pare ñu si National Assembly bi anyway thank you. Thank you. Flex, are you okay? Are you with us now? Yes. Can you hear me? Am I coming out okay? Wow, dégg nañ la bu baax. I hope rek ne bii dina Oh no. Bu fi oh no de. Okay. I hope so. Gambian nii leen nekk de. kay ñu ngi laa dalal bu baax jërëjëf man maa gën a kontaan ne accept ngeen invitation bi pour ñëw ñu toog waxtaan comme ni ñu ko waxee rek booloo mooy doole kon képp koo xam ne dina fi wax kàddoom tey rek opinion am la dañ ko war a respectal te dama believe ne audience yi leen a seetaan tey ñooñu noonu lañ mel ñoom tamit dinañ leen respectal lan ngeen fi am pour wax waxtaan bi nag foog ñu am ñii ne ànd nañ ñii ne ànduñ fi ñuy commencé waxtaan bi rek xanaa ñu ñëw ci lawyer Bensouda
si yow laa commencé waxtaan bi rek I hope ne and I want to believe ne tey da nga ñëw fii with an open mind you're gonna be speaking as a Gambian and as a lawyer as well because loolu dafa important si ñun ñëpp pour nit ki ñëw speak si kaw ne Gambia moo tax muy wax waxuñ pour leneen likewise with yéen ñëpp ñu fi toog tey so si yow laa bëgg a commencé pour laaj la yow as a barrister naka nga gisee the draft constitution bi biñ ko rejecté what is your take on it yaa ngi mute jërëjëf sorry about that wow wow it's okay it's very important pour ñu ñëpp ñu ñëw fi with an open mind try to be objective ñu déglu wante mais de xel I think process bi loolu la affaire yi constitution bu es bi process bi soo ko seetee fu mu jógee ak fu mu waroon a dem dafa nekk loo xam ne it's a consensus driven process moo nekk dafa nekk document boo xam ne ñu ko préparé dañ ko draft bala ma naa mix all of that English bi parce que yena word si dama ko mën a jàpp si wolof waaye kaay ma wax la dara nag am na ku ma waxoon ne hey it will be a wrong idea to bring a lawyer on board ma ne ko why mu ne ma because he's going to speak in legal terms what do you know about legal ma ne ko wax nga dëgg de kii su fi indee yéenay moom tey damaa toog naa ko oh yeah so I have practiced that already so carry on so si gàttal wax ñu mun koo understand even su fekkee si anglais bi nga ñëw rek firi ko pour ñu mun koo understand because dafa very important yow sa legal mind ñu am ko ci jërëjëf I'll do my best so nu ma ko doon waxee constitution bi dafa nekk loo xam ne consensus la doon uti moo nekk benn document boo xam ne dëkk bi yëpp as much as possible dëkk bi yëpp ñoo war a toog ñu seet ko seet nu mu leen affecté seen waajur nu mu affecté seen future bi ba pare ñëpp ñu vote yes or no dafa nekk loo xam ne bu ñu eggee référendum amul debate yes or no la so suñu eggee si loo xam ne ñu ngi ko doon introduce boo xam ne ñu ngee ne dafa am bés nangam buy ñëw boo xam ne dañoo laaj Gambie bu nekk waaw wala déedéet kon naka lañu war a approcher loolu parce que it's very difficult si àdduna bi yëpp pour nga am dara loo xam ne génne wala bi 75% of nit yi dañoo génne ne waaw la wala déedéet so man suma gis-gis dama expectoon ne document bi suñ ko drafté ba pare ñun yëpp myself included nañ am loo xam ne gis nañ ko fa te duñ si d'accord waaye clause yi yëpp they are not the same am na clause yoo xam ne ñoo gën a diis yeneen yi so man for myself speaking for myself su ma xoolee constitution bi gis naa yoo xam ne digga naxari na ma so su dee man la woon maybe naa ko draft differently wante gis naa yoo xam ne dañ important bi nga xam ne ñoo gën a diis lu ma naxari so on that basis and fundamentally Yaya Jammeh constitution bu mu fi àndal for 20 something years man one thing more important si man mooy ne suñu amee président bu mu amaati unlimited term na président bi am 2 terms rek mu jeex so as long as man gis naa fa loolu ba pare gis naa loo xam ne naxari na ma wante naxar bi egut foo xam ne dama ne no absolutely not then war naa si vote yes so as National Assembly members gis naa tam seen points yi kenn ku nekk wax nga points yoo xam ne you feel ne are important waaye man du ma expect on ñoom seen rôle moo nekk nekkul pour sefet ko seet kenn ku nekk lu la si naxari loolu is not a surprise amul kenn fo ñu vote yes sax am na loo xam ne mun nañ koo change wante ñoom as the representatives of the people dañu waroon a seet the reasons for the constitution are they more or less important than the reasons against so comme yene yu ñu wax with respectfully yoo xam ne is not as important as the reasons for constitution for the next 50 years mun nañoo nekk di ko amend li important for them moo nekk dax pour président toog fi forever basically unlimited term loolu noonu naxariwul leen xam nga naka laa ko waxee daal wante dafa mel ni loolu ayut si ñoom comme yeneen yi naka la ayee si ñoom te loolu nag xaw na maa jaar parce que dafa mel ni léegi ñun signal bu ñoo seen àdduna bi yëpp moo nekk ne ñun as long as gisuñu document boo xam ne at the National Assembly level ñëpp bugga nañ ko kon dafa mel ni du jaar te loolu du mun a am amul benn group of lawyers ak commission bu laa mun a issue document boo xam ne ñëpp d'accord ngeen si du mun a am
so yow dañu waroon a seet ñoom as National Assembly members seet lu tax ñu génne fi Yaya Jammeh lu tax ñun yëpp génne si gannaaw benn administration ban future lañ bugga ak generally if 50% plus or 90% constitution is acceptable, let us vote yes. Wante daal performance bu gaay def is very disappointing. It sends the wrong signal and it demonstrates ne ñun si constitution bu ñu nekk tey ayit noonu ak the reason lu tax ayit noonu kenn ku nekk wax nga yow sa reasons lu tax yow voting no. And they say history will judge. Why we will see. It's their right also. I'm not any points tam why not by can I opinion and then probably later in the conversation I'll address those. Okay. Dégg naa sa kaddu yi nga wax waaye tey rek dama fi toogaay ma fi toogaay Fatoumatta Coker dama fi toogaay ñum and I just put the questions in and then you guys answer. So I'm just gonna be fair on ne B, it's nothing to do with Fatoumatta Coker. Personally, some personal stuff madam ko put aside. So in essence, lima suma la déglo bu baax, it looks like you are one of those new yes, you wanted this bill to push go forward, right? Wow, generally, in summary, in the end, wow, I would have gone yes. Wow. Yes, you would have gone for yes. And suma la dégluwaatee bu baax dafa mel ni ne ci yow ci sa gëm-gëm ci sa xalaat ci ni ma ko gisee dama ni may xalaatee rek dafa mel ni there is a little bit of a political thing in it dafa mel ni nit ñi demuñ ak seen xel dafa mel ni politique daf si xala nekka si biir waxtaan bi noonu laa ko xala jàngee xaw ma nag foofu right naa fa ba pare tamit di la laaj lan moo tax nga feel ne US bi mooy li gën waaye no bi gënut because at the end of the day maybe there are a lot of people that feel ne no bi moo gën du yes bi. Wow, as I said, dafa nekk loo xam ne consensus driven process la suñu mënoon a dem backwards xanaa gars yi yu nekkoon si commission bi ñoom dinañ doon gis ne it's not possible at this stage pour am document boo xam ne it's a wholesale review of the constitution nga am si consensus so su dee may ñoom probably lan moo si doon gën a simple moo nekk pour ñu seet a few clauses yoo xam ne ñëpp mën nañ si d'accord yes ba pare ñu present loolu wante dafa mel ni of those 300 and something clauses parliamentarians they have too many issues bi nga xam ne dafa ñu prevent for 75% of them to say yes. Well, as I said, for me personally as a Gambian, I want the executive exercise of power. I'm interested in decentralization. I'm interested in increasing fundamental rights. I'm interested in giving more power to the judiciary. Loolu noonu yëpp mu ngi si new constitution bi wante égut sax man fan laa bëggoon mu éga wante lu gën a important for us today for Gambians lu tax Gambia mu dellu gannaaw for the last 20-something years moo nekk ne ñun dañu amoon président boo xam ne he could come again and again mu stand for elections and there was no end in sight. So as long as we were going to bring in a term limit, Purman, this was the first challenge. Then next round, we can come back and bring in amendments. So for me personally, I was a one-issue voter. And I was disappointed, Magisi National Assembly members, the Tualale Yenen clauses with this issue, which is important for me. Issue of judiciary, retire, issue of citizenship, several issues in issue. Constitution, the farm clauses that are entrenched, clauses that are, as I said, more important than others. When you're planning to allow that, can I connect a Sudan and Yari Aferiola Nahari and I would know, or Latin Aferiola Nahari and I would know. That's what I mean by it. That's what I mean by it became personal. It's not like a lot of people were thinking Gambia first. I'll come back to you because I'm not going to go to the Honorable Mbo, since Bensouda Fimtaha mom is yes, so Dumadugal Sana Legi, Honorable Jawara, so any Honorable Mbo. Honorable Mbo, you voted no. And Dumala Munawane, Adina Yip, then made any vote no, because keep vote yes. Mum Lola Gum Lola Mogis ne. Oh, Merene vote no, yip. Dumamuna talk Fima Wahe no Lute. You voted no. Why did you vote no? Ak ci gàttal rek fan nga ko teg ba nga vote no
jërëjëf di sant di gërëm ñu ñooy déglu ak ñu ñooy seetaan all over the world di wax ne man dama ne déedéet parce que dafa am lu bari dama ko ci gis ci ma draft bi lu nga xam ne nii dafa indi problème ëllëg ak si biit te foog naa ne ñun dañ war a bàyyi suñu xel bu baax parce que lu ñu wax ñu ne dañ bëgg a defar réew mi dañ war a defar téere réew mi soo téere réew nag dara boo koy defar da nga ko defar foundation bu dëgër foundation boobu nag mooy tax nga mën a teg dara ci kawam foundation bu ñu indil nii nag dafa am lu bari lu nga xam ne léegi dëgërut moo tax man ànduma ci first one mooy affaire citizenship man dama gëm ne fekkee ni ci réew mi nga juddoo dama gëm ne da nga war a nekk citizen of the Gambia te joxe naa exemple ci parlement man su may doom yu njëkk ñoom ñaari ñëpp Amérique lañ juddoo waaye bu ñu fa juddoo dañ la jox citizenship automatique man dama gëm ne du fair ma xañ doomu jàmbur lu mel noonu te léegi boo xoolee ci CRC bu ñu demee waxtaan ak Gambien ñu si ëpp doole ci Gambien si loolu lañ d'accord in fact bu ñu demee def household survey 96% of them 96% mu mel ni bu téeméer bu si nekk juróom-ñeent fukk yi ak juróom-benn dañ d'accord nañ ñooñu dañ war a nekk doomu réew mi ñu dem in country public consultation mooy bu ñu demee dëkk ci gox-goxaan yi ci dëkk yi laaj nit ñi téeméer nit yu ñu laaj yu nekk juróom-ñett fukk yi ak juróom-benn ñu ne ñooñu dañ war a nekk waa réew mi kon dafa mel ni Gambien si on that citizenship itself lu ñu bëggoon mooy ku fi juddoo nga nekk waa fii moo tax man tam ma ànd ci loolu moo tax nag benn ci bu nga xam ne nii moo tax ma wax déedéet ci ma draft soo bëggee mën naa continuer si yeneen laal yeneen waaye that's only one issue because dégg naa benn su da mention na ko about the citizenship waaye itam majority of the Gambians wanted that to happen which is ku la fi juddoo nga nekk doomi fii waaye nag CRC lu ñu indil is the contrary beneen opposite so moo tax ma ànd ak baatu Gambien si ñu wax ne fii lañu war a juddoo moo tax ma ànd ak ñoom ci loolu kay mun ngaa gën a jekkale rek tuuti because waaw mun naa continuer dem boo demee ñu ne affaire chef yi xam nga boo xoolee ma ñun man am village boy man ci kaw gi laa jógee fa laa juddoo fa laa yaroo you know léegi ñun ma dañ ne chef lañu am ay alkaalo dañ leen violé too much léegi nit ñi bu ñu leen laajee chef yi ak alkaali surtout chef yi dañ leen laaj ndax ngeen bëggee ñu leen na appoint CRC ñu ne 13 submissions yu nga xam ne moom la leen jox ñu nga xam ne nit ñi day bind ay téere ay kayit jox leen ko ci wàllu chef yi ñu leen a am jëlee ñeenti submissions ñu ne nañ leen def élection juróomi submissions ñu ne déedéet buñ ko élection yeneen ñaar ne leen président bi tànn yeneen ñaar ne leen communauté bi tànn CRC ñu ne dañ war a yóbbu chef yi élection kon chef bi dañ war a nekk élection waaye chef buy taxaw élection nag doo taxaw benn parti mu xaw maa jaaxal tuuti chef bu si gañ élection tam ba nga dee wala président bi génn la ci ay sart da ngay continuer nekk chef man ànduma ci loolu beneen bi mooy ànduloo ci loolu waaye ànd nga ci comme li benn suda wax ànd nga ci dafa ko soo ne noo rek ànd nga ci président bu toog nekk fa ay dëkkee nekk fa rek ba yàlla xam kañ man gis nga su fekkee ne président Barrow dafa foog ne man damaa dem parlement pour gën ko fa diggante mu nekk fa di resulis live dafay nax boppam yaa indi président Barrow nag man dama la ne yaa indi président Barrow man dama la ne président xam naa loolu dama la mooy nekk président man dama ko bëgg a nekk place boobu dama ko solo no lii only about président Barrow because lii soo leen ko fa defee président Barrow mu toog fa beneen président ñëw ànd ak yéen li ngeen wax kon dafa mel ni Gambia change bu ñu doon bëgg a ñëwagul ba léegi so it's not only about président Barrow lii is change for everybody for every Gambian ñëwal term limit bi ñëpp a ci d'accord ne dañ ko war a def term limit ñëpp a d'accord si loolu amul benn MP bu ma dégg ma wax noonu ne d'accord si man li ma wax mooy soo fekkee dañ foog ne nga wax noonu mooy tax président Barrow gën a toog fa di reserve si laaj dama ne dañoo nax si boppam dama ne président Barrow moo si boppam sax wala keneen dafay nax boppam parce que place boobu man dama ko soxla dama soxla place boobu soo du ma dem dimbale keneen pour mu toog fa di reserve si laaj parce que dama ko soxla on sanga léegi bu ñëwee beneen point mooy upper age limit bi mooy dañ ne président bi dafa am at yu nga xam ne soo fa agee doo ko mën a te nekk Gambien ñu si ëpp doole dañ ne dañ fa war a def upper age limit xam ne soo fa agee rek du mën a nekk di président xam nga ci réew ma Afrique fii gis nañ président yi nga xam ne ni pour ñu taxaw sax dañ leen a téye dimbale leen ñu mën a taxaw waaye léegi ba léegi président bu tax am nañu am doole sama xonore ba mu ngi noonu Dawda Kawsu Félix Dana ngi noonu Bensouda mu ngi nii xanaa ñooñu mënu leen jël si ñooñu ñu taxaw nekk président waaye du you want to indi su nga ku nga xam ne nii already dem nga bay naax pare nga pour naax ñu taxaw la pour président Gambie ñu si ëpp doole ci Gambie fii ñu ne dañ war a indi that upper age limit bi dañ ko war a indi te majority of Gambians soo demee si report bi CRC lu ñu bind mooy ne overwhelming majority of Gambians overwhelming mu ngi wane ne ñu ëpp doole ci Gambie ñu ne dañ fa war a def upper age limit bi muy 75
muy 80 muy 70 lu ñu d'accord ñu neen ñu def ko fa loolu la ngay wax siyaas yi ñëw defañ ko fa ñu génne ko ma waay kon dafa mel ni siyaas yi si boppam nit ñi lu leen doon wax pour ñu def ko lu si bëri defuñ ko wax ma defuñ jëpp de waaye lu si bëri defuñ ko man nag nekkuma fi pour tax pour wax na siyaas yi defuñ ci liggéey dañ bon non waaye damaa indi firnde lu nga xam ne ñoom ñoo ko bind bii mooy report bi ñoom luñ bind man loolu laay wax du damaa toog di waxal sama xel bopp waaye ñoom luñ bind loolu laay wax te loolu mooy ñetti points yoo xam ne nii nit ñi loolu lañ bëggoon ñoom ñu indi leneen lu différent lu tax bu ma jàngee seen téere bi waxut ma ko jërëjëf ma continué am de kay jërëjëf kontaan naa foofu Honorable Jawara yow da nga vote yes and watching you that day I was like oh my god he's on fire because I saw you you know I'm this xulo tuuti with another parliamentarian loolu xam nga ne foog ma indi ko I saw you say to him don't be silly shut up and I'm like no that's not our honorable what happened well uncle that's his uncle for viewers sake I'm used to that kind of thing parliament soo fa demee dag day gis façon bu mel nii ñun England gis nañ ñuy jamante ay nen gis nañ ñuy mbéjante di xeex in South Africa is something else it's like a comedy show but Gambia we are not used to that kind of thing and we saw what frustrated you to that extent you spoke like that and I know you said yes and why yes and not no why do you think that yes bi moo war a taxaw daal no bi warta taxaw jërëjëf Fatmata first of all li ma def mooy da nga ne woon ne buñ xuloo buñ xeex si photo bi tey waaye suma mag na di Alaaji Mbow ma def Alaaji Mbow dinaa ko attaque tuuti soo demee yaa ko mag sax ngay wax ne moo la mag da ngeen dee bañ a mag da ngeen dee bëgg a nekk no, honestly, it's more like that, more like, and, my mom, we have a very good relationship, because do parliament money ball, depuis Tobacco Road, time school, small like that. And Taliban, real Talib, assistant to the small Jervan, so we have so flex I know. So, it's one family thing, going on here. But, Kingston is a national issue. The national issue can be go for dinaa try rek pour wax man luta lii ma feel so convicted pour ma taxaw fu ma taxawoon lii du caaxaan parce que we are talking about the lives of people du tey du ëllëg why this can go to 50 100 years from now so any process bu nga xam ne aduna bi yëpp nangu nañ ne constitutional building dafa uti ak ordinary law making comme Assis nu nga ko waxee national consensus la te national consensus constitution bi nuñ ko bilee parliament amuñ total say ni naka la war a demee ñun war nañoo understand this process ñun rek moomuñ ko te ñun rek waruñ koo rey moo tax num neex ne num métti war nañoo allow Gambians ñu am di final say today comme honorable Mbow li moo wax ni loolu moo ci nekk moom am na di opportunity pour mu dem reach to the Gambians moo wax leen ne bu leen pass lii parce que lii ak lii la siyaas yi capture wuñ lii capture wuñ lele today nag man lay ma believe ne li si ëppa li gën moo si ëppa man mun naa demee neneen ma ne gars yi pass leen lii ak nu mu bon yëpp moo gën li fi nekkoon ak ñaareel tamit yi fa baaxut yëpp mun nañ ñëw am chance pour génne ko in the future loolu kenn du ñu mën a aaye loolu so si man awma the power pour ma stop that process especially at that stage mooy the second reading parce que bu ma déglu ne suma mag na Alaaji Honorable Mbow dafa mel ni moom dafa ñëw to parliament with a predetermined position amutoon any room for negotiation te ku understand human nature nga understand basic logic and a fairly modern average understanding of political gamemanship di nga understand ne loolu is not fair in any process parce que su dee comme Honorable Mbow li mu wax ni loolu mooy one the problems and all the other members bi nga xam ne nekkuñ doon di support the promulgation of the draft bi war nañoo dem to the third stage pour ñu mun a compromise on those
man tamit dinaa am suma opportunity no pour ma ñëw no with no suma views ñu capture ko no at the position su dee ba tey sax nanguwuñ d'accord mënuñoo d'accord that stage tamit am nañ opportunity pour ñu reject ko because foofu tamit dañ ñut no 42 members no pour ñu mun ko support waaye pour rey ko at the second reading no te allowuñ pour ñu dem to the next stage of reaching a compromise man si man is te ne su ma waxee ne selfish no comme na ko waxee no Gambians dañ dee foog ne loolu saaga la ci man dafa selfish of the honorable members because dëgg la am nañ doole bi pour mun a def no luñ def waaye doole boobu dañu ko abal Gambians yi ñoo ko moom waruñoo nangu jël doole boobu no use ko against those same people ñu jox doole boobu war nañu no allow gars yi pour ñu make that decision no final decision te noonu constitution bi mënoon naa demee anyway mënoon naa pass mënoon naa ñàkk a pass waaye loolu si référendum bi la des at least every single Gambian of adult age adult suffrage dina doon am ci chance no pour mu participate no in that process because comme ni ma ko waxee that pass and not pass loolu no Gambian si joxuñu doole boobu ñun man National Assembly mënuñoo pass no a constitution ñoom Then what was the legal of the CRRC? I thought the CRRC went to the Gambians to look at this. Because I'm not understand it. Maybe I'm wrong. The CRC, sorry, exactly, because understanding of fund Honorable Board his opinion polls from. Why man the other opinion polls you don't follow, conducted by IRI and Nyom State Marijau. 80% of the Gambian people are in support of this draft constitution. At no melon. Yeah, but how do you know 80%? How do you know it was 80%? Because the other people that wanted yes will only communicate to you. 80% of Gambians said no because the no people will talk to him. So it is like, yeah, go on. So man la jox indications of no fan la jëlé suma sources. Man def ma ben opinion poll. Man mënuma def opinion poll across the country. Our resources yooyu. Where there are institutions nga xamne dañ am resources no they conducted an opinion poll across the country pour ñu find out and abroad pour ñu find out no lan la Gambian si fokk no about this draft constitution lu melni. And ñooñu they are reliable sources du man de. Ñu yëpp xam nañ no la ñanay IRI International Republican Institute ñu fi te they are a big participant in this process trained ñu man ma ñom honorable Mbow on so many aspects of this draft constitution so fofu la jëlé son sources te ñooñu send opinion poll source na Gambians majority of Gambians are in favor of this draft constitution even though comme assis nu ko waxee ben constitution nekkut in the world do the constitution of the United States of America do ben other constitution amul ben constitution bu nga xam ne dafa favor the generality of the population musuta am why there should be a compromise te man li ma doon ñaan mooy te li ma doon te man bu ma taxawee National Assembly although yes wax nga digga na si bi ma jógee pour make some clarification there was some misunderstanding ñu amoon some altercations waaye loolu yëpp is not what loolu problème waaye man soo xoolee suma intervention bi man dama doon ñaan suma colleagues yi nekkuma sax di leen xas dama leen doon ñaan pour please nañ gis the bigger picture nañ reach a compromise te ñaan boobu ma def si National Assembly si chambers bi bu dafa tuuti woon lobby yi ma doon def si biti moo ëppa Alaaji Mbow suma mag la dama ko dañ dee rusante tuuti waaye moom sax xam na ne man amul foofu benn National Assembly member ku nga xam ne nekkuma di ko engage pour seet naka la ñu mën a reach a concept at least nañ dem to the third stage suñu àggee that third stage lu si nekk lu nga xam ne neexul leen mën nañ koo discuss su dee gis ne daal ba tey lii mën nañoo nangu ñu nangu suñ nangu ñuy vote yes laa de suñ nanguutee ba tey ñu bañ lang leen li gars yi bëgg duñ ko def foofu tamit gars yi am nañ chance pour ñu vote te ñun duñ doon am 42 members pour pass but at least Gambians nañ gis na ñun exhaust nañ all the possibilities te man pour National Assembly bi nga xam ne dama si bokka suma benn kaddu rek laa fa am waaye pour ñun as a whole ñu toog pour ñu decide this way against the Gambian people man si man loolu is a failure on our side dëgg la ku nekk am na sa opinion waaye man loolu mooy suma opinion man dama foog ne National Assembly bi definitely suñ liggéey des na. Thank you.
thank you nit ñi sax ni ngeen yéen National Assembly members yéen ay wax loolu noonu nit ñi tamit wax nañ ko wax nañ ne seen liggéey daal des na te nit ñi daal nangu nañ leen wala leen laa faxas yéen ñëpp génnee leen fa indi ñu es Flex yow being in see the other side media Flex are you there Flex de dafa mel ni ku freeze ndax mu ngi maa dégga Flex mu ngi mute moom moo war a génnee mute am bi moo war a génne mute am waaw ñoo ko mën a génne yow déedéet dafa moom mu ngee dilee ci moom ñun lu ñu man li maa wax ni balaa mu egsi si moom fekk ñun jaalal nañ fii waaye nañ ko may rek mu dégg ko waaw moom mu ngi mute moo tax mu ngi mute hey Flex unmute al ba pare because unmute naa ko fii waaye mu ngi maa wane mënuma ko unmute sax léegi la ko jot hello yaa ngi maa dégg can you hear me I'm right here ñu ngi laa dégg Flex xam nga léegi asta nga koo jot li ma la bëgg a wax hello waaw unmute na ko nangu naa unmute nga waaye li ma la bëgg a wax mooy please génneel sa extended mic boobu nga bàyyi the mic hello génneel mic bi nga amee nga bàyyi mic yi laptop bi on so that doo am this delayance Flex yaa ngi fa okay dafa mel ni network am bi lose nañ ko foofu noonu tuuti ok we thank you very much yéen ñëpp dégg naa li ngeen wax mooy ni ma ko waxee rek man fi ma taxaw sax du ma ko mën a wane tey li ma mën a def rek mooy taxaw laajte ay question yi fi ma fii leen si kii fii la waxee because dama gëm ne li ma laajte tey Gambien yi lii lañ bëgg a dégg from the no side and from the yes side and waaye laaj na may question honorable laajte na question mu ne man su ma fu ma taxaw ne nit ñi lii lañ wax mu ne fan laa ko jëlee mu ne parce que moom mu ne opinion pour la jëlee dama ko bëgg a wax fan laa jëlee man fu ma jëlee mooy report baa ngi nii CRC report foofu laa jëlee li wax boo xoolee on page 49 of the CRC report page 49 on citizenship mu ngi wax ne the CRC received many submissions on various citizens issues ranging from citizens by birth to citizenship by registration naturalization and dual citizenship mu ne with regards to citizenship by birth 64% out of the 39 submitted position papers were of the view that children born in the Gambia of non-Gambian parents should be granted automatic citizenship. Second one, in the same vein, 86.7% of the participants in the IPC, participants in the Gambia, 63.2% of respondents on the online, 96% of respondents in the HS, which is household survey, agreed with the suggestion that children born in the Gambia of non-Gambian parents should be granted automatic citizenship. Man li ma wax fi laa ko jëlee man ceeguma opinion pool man li ma wax mooy CRC yi nga xam ne maa leen jox power pour ñu dem laajal ma nit ñi li ñu ma wax fa laa ko jëlee man du ma dégg ay opinion pool 1% of the resident Gambian that opinion pool bu mooy wax ndax ñaata nit ñoo jógee Upper Salon wax on that opinion pool man Upper Salon ñoo ma teg parlement waaye dama represent Gambia yëpp regardless of who you are man li CRC wax man ci loolu laay waxee nit ñi li lañ wax yow nga dem wax leneen man loolu laay wax. ok dinaa ñëwaat si yow am soo ne honorable di nga bëgg a tontu ci moom li mu wax ndax doo ci bëgg a demaat. waaw mun naa si lifin rek no garaaw no fu mu ko mun di lu si mun di wax no garaaw no dafa nekk rek no suñ si bëggee nekk di xëccoo no si lii no dinañ fi yàgga no te duñ make headway no even though no Alhaji is very convicted say fi mu taxaw no about citizenship equally certain members have other issues you nga xam ne dañ strongly against li nekk si draft bi waaye li si important man li ma wax rek mooy ne ndax moo nekk si digga ne digga lay Gambien su bëri like li nekk si draft constitution bi o Gambien su bëri like nañ li nekk si draft li si important mooy Gambien si ñoo war a am the final say man suma concern li ma gis si draft bi wala report bi warut a tax ma gañ xañ that process mu continuer foofu lay waxee so mun naa am moom from reliable sources si report maa ngi amee report bi nii si report si CRC bi loolu lañ ci wax waaye at least su doo there was a room pour ñu dem to the next stage fu nga xam ne consideration dañoo dem close by close mun na ñoo def loolu ñu change ko to moom nu ko bëggee waaye loolu amut draft bi is dead without that chance not being exhausted so man foofu mooy sama problème waxuma li mu wax ne rely ko on something of a substantial ground. dinañ ñëwaat ci loolu waaye ba tey rek bala maa fàttali ni honorable Mbow
ci sa biir wax dégg naa nga ne yow bokk nga si ñu approuve pour CRC bi mu am bokk nga si ñu si bokk, right? But isn't it an insult to those people to feel that you are one of those people who send them out there ñu bàyyi seen family bàyyi seen yëpp dem dugg si biir nit ñi dem nañ fu nekk def nañ lu nekk ñu ñëwaat and it's like they have been stopped because that's the cry from people, the team of the CRC, not all of them, because am na ñu bari ñu ngi feel ne they don't have to say anything yet because they feel like they are still seen mandate bi jeexangut so they still ñu ngi avoid waaye loolu bëgg naa nga xuma ci dara tuuti waaye may ñu may flex rek ba nga xam nga flex moom daf dee génn di dem di ñëw so nañ ko may rek balaam ñëw réeraati flex yaa ngi foofu ay waay suñ flex bi tey flex yaa ngi fa kon xaaral ma ñëw fekkee nekku fa flex kay mu ngi fi moom mic bala bañ a génni rek flex waaw maa ngi fi yaa ngi maa dégg can you hear me waaw maa ngi laa dégg léegi yaa ngi maa dégg waaw maa ngi si biir li ma bëgg yaa ngi maa dégg ndax mun ngaa disconnect that mic bi nga use disconnect ko allo yaa ngi maa dégg hello can you hear me maa ngi laa dégg kañ dégguloo ma wala yaa ngi maa dégg hello Falbara foog naa li nga war a def flex yow I think there's about a minute lapse yow continue wax sa wax rek because otherwise dañoo nekk di okay disconnect now so lu ma bëggoon a wax dama bëgg a tontu si honorable Mbow non bala ngaa tontu xaaral bul tontu kenn léegi may ma rek xam naa di nga bëgg a tontu waaye may ma dama bëgg flex honorable Mbow si report bu mu nekk di wax it's on flex yaa ngi maa dégg léegi all right let's move on from flex parce que moom mu ngi pare bu ñëw pour tontu te balaa moo tontu bëgg naa ko na laaj rek standam ci moom nga xam ne dafa nekk ci media as a journalist lan la nekk di dégg out there we need to know that first before mu ñëw di tontu because I don't think now is the time to tontu any of the honorables or the lawyer. It's just we want to know what the reaction of people out there for now lulu nit nañ ko Mr. Bensouda okay, we talk about CRC lu tuuti lañ si wax waxuñ ci lu bari bëggoon naa nga lifin foofu nga ñëw foofu ñu waxtaan ci tuuti CRC bi assembly bi ñoom dañ leen jox blessing nit ñi tamit mun naa ne jox nañ leen seen blessing pour ñu dem ñu dugga si biir nit ñi waxtaan ak nit ñi yow feel nga ne def nañ justice to what the CRC report biñ indi feel nga loolu ndax feeluloo ko and if you don't feel it why or if you feel it why sa question bi mooy ndax National Assembly bi def nañ justice to process bu CRC bi jaar déedéet CRC bi seen liggéey yow si sa gis-gis li nga gis ndax def nañ liñ leen santa o ndax ñoom day ñëw rek defee ko nu mu leen neexee naka nga gisee ñoom liñ def all right so constitution building process bi dafa jël over a year man participate na si process bi as a member of the Bar Association parce que ñoom dañ dem to different interest groups kenn ku nekk ñu ñëw laaj la yow sa sections yoo xam ne affect na la so man participate na as a member of the bar participate na pour assist different subgroups political groups local government groups so man si suma gis-gis gars yi they spent a lot of effort spending a lot of money they tried to get opinion from Gambian yep across the board from disabled groups minority groups government level even executive so document buñ produce comme ma ko waxee document bi nekkutoon loo xam ne dañu waroon a yaakaar ne dafa nekk loo xam ne yëpp 75% or 100% dañ si d'accord document bi as a first constitution foog mu am flaws yu bari even in the most advanced democracies da nga gis ne every few years ñu ngi génnee am so question bu ñu waroon a laajte moo nekk ndax CRC bi buñ leen sante ñu dem ñu laajte Gambien yi yëpp produce nañ loo xam ne at least it's in the general direction of ñun dëkk bi fu ñu bugg a dem dëgg la am na yu sewi citizenship am na yu sewi local government national assembly judiciary yoo xam ne yëpp kenn ku nekk di nga am loo xam ne bugg nga koo update bugg nga koo amend wante process la si process boobu nag balal ma de honorable waaye waruñoo jaayante doole man lu ma gisee parlement bi nuñ def dafa mel ni ñoom dañ jaay nit ñi doole ñun nit ñi toog nañ ñu accept
the government bi spend over $100 million si lii am na ñeneen ñoo xam ne maybe duñ understand process bi ñoom duñ eewu si affaire government naka la war a doxee wante at the National Assembly level ñoom waroon nañu expect ne li su ñëwee draft bi yàgg na di circuler li su ñëwee na am yoo xam ne duñu nee wante ñoom lan moo nekkoon seen obligation moo nekk pour like I said whole document bi ne lii at least generally set na yenn foundation it's not a perfect foundation waaye set na yenn foundation nañ start ci direction bi léegi ñun as National Assembly members dañu am stages first reading second reading third reading at least su dee document bi am na loo xam ne dafa unacceptable bi nga xam ne yow jarul sax nga dem to Gambian people dafa am a big decision that ñoom loolu bu National Assembly waroon a jël moo nekk ne da $100 million bi ñun dañ koo sànni dañoo toog ñu ne ma ne lii jarul bu dem si Gambien yi ñun as National Assembly members toog nañ seet nañ lii in our wisdom jàppa nañ ne lii jarul mu dem si Gambien yi parce que du pass amuñ njëriñ balaa ñu egg foofu Double Jawara waxee ñoom dañu waroon a toog ñu may seen boppa opportunity to even go to committee level ñu discuss wante ñoom luñ def ku nekk dafa jël few minutes wax joxuñ seen boppa sax opportunity so dafa mel ni ñoom document bi allowuñ ko sax pour mu dem substantively to the National Assembly secondly su dee man la woon if I was in parliament dinaa ne ma ne ñun gis nañ at National Assembly level mënuñoo déggoo mënuñoo am 75%. We have very serious doubts that lii su eggee referendum dina pass wante comme que the money has been spent $100 million bi dem na ñun as National Assembly d'accord nañ ci benn affaire moo nekk ne Gambia dafa need reform mënuñoo d'accord ci details yi of reform bi we have done our best compromise na ne fu ñu mën a compromise waaye mënuñoo jaar wante bente as responsible National Assembly members léegi nañ ko send to the Gambians ñu ne leen ne lii is not a perfect document dooy nii lañ jàppee UDP nii la jàppee PPP nii la jàppee mënuñoo d'accord wante ñu ngeen ko jox léegi yéen tam ngeen wax see loo leen bëgga they don't know ku nekk nga génnee poll ak report wante it's possible ne Gambien ñi mën nañoo toog seet comme nu ma ko nekk di ko waxee ne ma ne d'accord ci lu bari wante lu important yi mu ngi fa soo léegi na jàll wante pour ñoom National Assembly ñu jël doole boobu noonu jël décision boobu bu rëy la te loolu moo naxari Gambien yi after several years after reform process bi after all this debate ñoom joxuñu suñu baat pour mun ñu decide suñu future bi so loolu nag moo nekk loo xam ne loolu National Assembly members yi wala seet seen boppa ndax ñoom they are comfortable with position buñ jël because man mun naa toog jël yéen a 10 section ma ne 10 section yi ma debate si very articulately ne section lii ak lii moo si garaaw and I could be right wante that's not the point moo nekk are we facing in the right direction they did not answer that whether this constitution is facing and my view my constitution is facing in the right direction. Okay, thank you. Flex yang ma dega mala dega ba legi maa ngi si biir yang si biir may bi wax naa la ko 10 years ago ba léegi maa ngi la ne génneel mic bi waaye finally yaa ngi ñun okay waaw am naa la yaa ngi bëgg a tontu honorable Mbow waaye pour li ma njëkk a bëgg a xam rek mooy reaction of people nit ñi naka leen gisee being rejected the draft constitution because you're in the media I'm sure your ears are everywhere on the ground and the diaspora so you're here to represent on the ground and the diaspora what people be send reaction be lan la ñu bari then depressed some people ñoo xam ne really bokk nañ si ñu gën a yëngatu si dëkk bi di try pour xool naka la ñu dimbale dëkk bi si transition bii nii si civil society advocate ñu bari then feel dejected because si ñoom dafa mel ni comme National Assembly members yi then d'accordun ak 2016 agenda bi pour ñu am change so loolu moo joomel ñu bari mu nekk a huge issue mun naa wax ne a lot of advocates sax daf leen affect bi then am pour jël few days off or like dafa nekk a shock si ñoom daal big shock so loolu nekk a reaction bi si man ma ko gisee and some of the names because yaa ngi gis am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi wax mbiri recall bugga neen pour recall sa seen names yi wante loolu tamit beneen wax la because of loolu ndax loolu am na ndax loolu possible na door neen di ko xool mu ngi mel ni is almost nekk names yi amun laws yooyu noonu so that means ne yaa ngi gis suñu names yi sa ñoom seen bopp ak how will they be able to be accountable
You know, so lii is an issue of accountability te suma brother bi lu mu wax Aziz wax na lu am solo torop dafa ne compromise use na those words compromise gis nga ne lu nekk especially politics foog rek ñu am compromise benn camp du mun a am lu mu bugga yëpp su dee loolu la ñoo def kon dëkk bi dafa divided wante foog rek ñu am compromise between different camps or different factions or political ideology so loolu moo nekk si man loolu dafa missing si su National Assembly members yi loolu dafa missing so pour tontu sa question bi if I can continue bëggoon naa wax mbiri report bi yes because report bi dafa important Honorable Mbow wax na mbiri report bi in fact bu ma ko doon jox suma letter pour wax ko pour mu vote yes report boobu noonu maam moom ñu ngi wax mbiri report bi so xam naa ne bés boobu mu ngi read report wante Honorable Mbow da nga war a dem 178 si same section boobu noonu about citizenship lii la wax mu ngi jox National Assembly an extra job because of CRC xool leen lu bari wante some of lu gaay xool is not conclusive wala am leen seen reasons lu tax defuñ ko fa te lii citizenship bokk na si that one is conclusive that one is very conclusive no xaaral bàyyi ma dugga rek bàyyi ma dugga Honorable xam naa because of man I feel the same way man I want the same clause I actually support you in that right of that clause wante clause boobu taxul rek nga wax the whole document bi no loolu laay try pour wax ba pare maa ngi laa try pour explain ne CRC dañ leen jox job boo xam ne yéen da ngeen ko fail because of so leen demee si second third reading ngeen door di debate di ngeen def seen job bi nii ba pare comme nu Honorable Jawara di wax su dee debate ngeen loolu def ngeen seen job bi ba pare xëj na at that time mun ngeen a no or yes wante yéen defu leen seen job because lii foog ma read ko lii la report bi wax Honorable Mbow dafa wax mbiri report bi te man itam dañoo read waaw te advice naa suñ journalist yi suñ media yi ñuy read report bi lii lam nekk di wax mu ne accordingly the CRC came to the conclusion that this is a subject requires further which the CRC could not properly do having regard to the time frame within which it had to carry out its assignment and therefore recommends that the subject be taken up and considered further by the government and the National Assembly. Lolo neka liggéey bu CRC di leen laaj. Wow, so Siman, in fact. Network is poor from. Can you guys hear me? Wow, my lady. Wow, the many society flex network is very poor. And the same with Honorable Jawara and Mr. Bensouda. Why not read? Why dafa am lum top bala ma agsi foofu na dem read the whole thing nit ñi déggaat nit ñi gis lan la the whole thing fu mu beginning fu mu commencé bu mu top si digg na dem fu mu go to the beginning on the top. I got caught up. So, because Honorable Mbow, man, I feel the same passionate way. Ne clause bobu nonu wax na ne li la niti buga. In fact, I have an interview with the CRC chairperson. Because not only do we read Ali. CRC chairperson be laaj nako maneko. This is what the people said they want, but you people have gone and did this. They said they want citizenship by birth. Wante yen dengan dem def li. Mune no. Wow, legi see National Assembly members dañ ko am pour xool because of we feel that there is an issue with regards to the economic. ñoom loolu la gaay xool mais soo amee everybody automatic citizenship ku jur dina nekk a socio-economic is there mu ngi si report bi. So the same honorable Gambian people are given the same thing in another country. So honorable lu ñu nekk di wax mooy ñoo ngeen ko war a consider. Yeah, what is honorable? Lumo wax moy mune yen dañu wara discuss and look at this further. Wante yen da ngeen xol li da ngeen ko discuss further at the committee level or at the third reading. Gis nga lolu nek question bi amir. CRC ñoo lañ jox liggéey ñu def ñu liggéey. Lañ leen nit ñi wax loolu lañu wara ñëw ci ñun bu ñu indi beneen wax. Dañ leen jox liggéey ñu bëgg a touré liggéey jox ñu ko back again. Kon ñoom kon nañu delloo suñu xaalis kon de dama laaj xaalis kon. Dañ leen jox liggéey ñu def liggéey. Non, suñu ma waxee ma laaj xaalis.
suñ ma ko d'accord ma suma parce que itam da ngeen am liggéey yéen itam da ngeen am liggéey yéen itam da ngeen am liggéey seen liggéey mooy su dee da ngeen ñëw ngeen feel so strongly about this ngeen mun a change that course ngeen a am doole pour def loolu wante pour wax ñu xaaral fi mu nekk nii ok fi mu nekk nii suma gars yi sax ñu ngi maa xas ñu ne yëf si daal dafa mel ni balance it fiyaawul dafa mel ni 3 in 1 yéen ñetta daal yéen a ngeen dal ci coow gee rek waaye nag tey ma ne baax na waaye nag si ñoom ñëpp dem yeah, one second. I don't usually do this in Lumelni, but dama jël benn caller. Jigéen la, and I think that it will be good to hear from a female's point of view. Ba pare am na so nañ ko lifin. Hello, caller. Hello, assalamu alaikum Fatoumata. Alaikum salam. Nuyu nañ la, dalal nañ la. Jërëjëf yow tey sa panel bi balance de da nga waroon a am benn jigéen foofu. Non dinañ ngeen try pour indi jigéen ñi monde so ñëpp a maa wax loolu nag depuis mu fayee liggéey ne ñu ne waa ana jigéen ñi xam nga problème buñ am mooy koola jigéen ñi duñ leen nangoo bokk ci yii so gis nga tey kontaan naa sax yéen soo leen ko voice out dina tax jigéen ñi nga xam ne jotoon naa leen a call dinañ ñëw but we would love to have women come on board so Monday hopefully I'm planning something but thank you loolu tama insist ne yow da nga war a call wax nga dëgga li ma doon bugg a wax maa ngi nuyu sa paneliste yi yëpp maa ngi doon déglu and I think ñoom ñëpp ñu ngi wax valid point waaye man I think ne Mr. Bensouda spoke for a lot of us especially jigéen ñi because I feel ne constitution draft bi parliament bi dañ disappoint Gambians yi because they took ownership of it ñoom dañ ko jël moomal ko seen boppa fàtte ne am na ñi ñoo represent foofu noonu understand na benn National Assembly member bi Banjul bi lu moo wax moom issues yoo xam ne yooyu la amal issues mu ngi contest against those issues man xam naa yooyu noonu yëpp valid points la why they should have given the constitution a chance waroon na ñoo bàyyi mu passé second reading bii nii ba mun a ñoo egga si doomi Gambien ñi nga xam ne lii nii ñoom la moo affect because lii is not just the National Assembly members yes ñoom itamit doomi dëkk bi lañ waaye soo gisee ñu nekk foofu noonu nit ñi lañ fa nekk and they are the voices of people léegi ñoom how many of them actually went on the ground ñu consult with their constituents ñu wax nit ñi ñu bëri ñu ma déglu seen interview ñu ngi wax ne si seen constituency si different constituency they were different opinions so ñeneen ne ñu ne yes ñeneen ne ñu ne no so why don't you allow democracy pour mu take effect nga bàyyi nit ñi ñu def seen référendum waaye man li ma gis Fatmata ñii dañ ñu xañ suñ jàmm especially ñun jigéen ñi because ñun we had the opportunity to increase our representation in parliament léegi fu mu nekk nii loolu mu ngi nii kenn xamul naka la moo demee nga ñëw si yëfi sharia bii nii ñun time boobu noonu everything around divorce around inheritance yëpp si sharia code bi la léegi draft bi mun na la ne su fekkee ne happy wuloo si sharia code bi ruule nangu mun ngaa dem si kaw code bu gën a nekk si kaw nga dem foofu noonu so fu mu nekk nii xam nga loolu noonu tamit aaye nañ ñu ko so what is this man dama fan na ñun kuy war a gën a mer sax jigéeni Gambia moo war a gën a mer si constitution bi because for the first time ñu ngi make progress towards parity, towards equality, fu nekk ni loolu tamit mu ngi nii yaxal nañu ko because of land góor yee bari si parliament bi góor yee fa bari with the issues that we were talking about liñ doon contest yëpp it wasn't anything to do with representation or anything like it was more around party lines comme how long president bi nan la faa nekk yëpp politics pour land pour nekk ni I think I will take this opportunity jigéen ñi nañ takk seen digga ñu fight for this bill pour jigéen ñi gën a bari foofu noonu so that we can put some senses into these National Assembly members góor yi fa bari ngeen baalal ma nag but it's all patriarchal thinking rek laa fa gis ñoom ñëpp nuñ doon xalaatee Barrow naka la moo toogee foofu noonu for long ngeen di wax ni ñun happy wuñ si lii happy wu leen si lii happy wu leen si loolu noonu waaye bàyyi leen ko doomi dëkk bi ñoom ñu di sa ay parce que ñoo leen fa teg ndax du so sumala dego the family putting what Gambians first. They didn't put country first. They didn't put Gambians into consideration. They were only thinking about party, right? Yeah, it was very visible. It's not a coincidence. For me, gisne UDP nyunda hayep no yep no len vote. It's not a coincidence. But also supporters different yep no len vote for. So man, I'm very disappointed at
kooku noonu ki fa nekk ni Banjul seen National Assembly member bi because kooku ñun we were not sure fan la faroon waaye understand naa li moo wax I totally get it because am na yum doon wax foofu noonu ne su fekkee ne report in National Assembly bi kon CRC bi li mu wax mooy 96% of the population ñun doon lii lañ agree on ba pare ñoom ñu indi lu leneen si draft bi I can get it why he is upset. But what I don't agree with is why moom mayuñ ñu chance ñun doomi réew mi si boppam moom waa constituency Banjulam bi ñoom seen boppa ñu waxu ba si polling station ñu vote si référendum bi wax ne ñoom d'accord war a d'accord opportunity boobu lañ ñu xañ ñun loolu lañ mer so it means ne trust bi léegi dem na parce que yow loolu is a relationship contract moo nekk ñi nga xam ne ñu ngay vote ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñu ngay represent nit ñi so ñun we have a deal a kind of a contract mooy ne ñun suñ voice ngaa yóbbu si National Assembly léegi yow soo ñu defarul ci loolu trust bi dem na ba pare yow ndax dinañ la óoluwaat pour delloo la foofu noonu. Very important point. Farmata yaaga naa déglu mun na léegi gis nga ñaari honorable ñu ngi bëgg a indi seen fay non may ma waxaa sama koola bi 1 second ma waxaa sama koola bi rek all right koola dama la ñaan ngir yàlla rek yow da ngay wax ci media so allow us to introduce you to people and mention your name because I think it's very important they know who's talking. Yeah. Is that okay? That's fine. Yes, it's okay. Wow. Fatou Badji mooy wax te li mu wax nii lu am solo la te kontaan naa si trop nga ñëwee nii because loolu tamit xaaral ma jël call ba pare gis naa Nene Frida tamit comments mu ngi bëgg a wax because xam naa a lot of people want to say something so I hope that it's okay for you guys yéen ñi nekk foofu honorable ak Flex ak Aziz ma jël some callers because it's very important. This is about us. This is about the Gambia. It's not about one person. So Fatou su fekkee mën ngaa hold on for 1 minute because I think that both suñ honorable si daal am na luñ bëgg a wax and if I want to be fair Mbow I have to give the mic to Honorable Jawara because patient na mu doon déglu so bàyyi ma jox ko pare yow nga ñëw okay Mr. Jawara the floor is yours. Thank you, Farmata. maa ngi gërëm the caller and then just remind myself and both Honorable Mbow. If you want to take individual clauses that we have a problem with, didn't because like I said, ñu yëpp am problem now with the draft constitution. Why li ñu war a fàttali ko rek mooy ne te lii dafa important te na ngeen may ma read ko pour su ko defee ñu yëpp ñu understand the role and responsibilities of the National Assembly member. te xam naa da ngeen di dégg every time si suñ debate section 112 section 112 xam nga conscience and national interest waaye section 112 li mu wax lu bari National Assembly members dañ ko dee abuse cause understanding ko section 112 of the draft of the 1997 constitution li mu wax mooy ne responsibilities of members. The responsibilities of members of the National Assembly shall include the following. A, all members shall maintain the dignity of the National Assembly both during the sittings of the National Assembly and in their acts and activities outside the National Assembly. Number 1. B, all members shall regard themselves as servants of the people of the Gambia. This is very key. Ñun servants lañ. Soo nekkee a servant of the people, doo mën a jël kooku doole bu mu la jor nga jël nga ne da nga desire kooku. You have to to be subservient to that authority. Te dafa dem kono mu ne nga this is sa bopp this is from any conduct by which they seek improperly to enrich themselves or alienate themselves from the people. Ñun dañ jël alienate suñu bopp from the people we representing. By taking the decision on our own hand. They decide how those people should live their lives after going through all this national process of constitutional building. It went further and shall not discharge their duties and functions in the interest of the nation as a whole, and in doing so shall not be influenced by dictates of conscience and national interest. So your natural interest you want to hold, and that's national interest munta passe nga jox the nation ñu wax seen interest fan la nekk yes or no. So whatever trivial issues we have with the draft constitution ñun luñ war a def rek mooy ñu indi ko to committee stage agree on certain things pour ñu gën ko fine tune ñu jox ko ni ñu decide waaye man li ma ragaloon sax mooy ne man li ma foog ne is good for the people mun naa tax sax people go against it the draft constitution because of that change mu ma ko def so nen ma jox leen ko comme ni ko CRC indi
And let's be very careful. No, CRC, nekkuñ fi in this platform pour ñu defend seen bopp. Why? Who am I? Even equal suma bopp no somebody like Cherno Jallow, Mr. Suleiman Jallow, a QC, somebody come the dafa janga be nekk Queen's Counsel, lawyer, kooku man lan la xam si drafting benn rek kooku dama ko challenge. Plus all adina bi nag jàngkat yi ko yàqale adina bi jàngkat yi ñoo ko yàqal let's not even go there adina bi fii jàngkat yi ñoo ko jàngkat yi ñoo ko yàqal so let's not even go there ñoo yàq adina bi yëpp buñ xëccoo wante let's just give each other yow di nga am sa chance di nga mën a review li ma wax nii yëpp it doesn't matter to me waaw ñëwal Mr. Jawara I respect your position regardless it's different from mine. So man si man lii mooy suma duty. Okay, lii mooy suma duty. So man anything different. Okay, anything different from this. Man si man is a betrayal to that trust. So man pour ne dama jël that decision pour kill the bill at the second reading, not even reaching the third reading. Si man lolu is a total disregard to the interests of those people that we represent. No matter how much we know, no matter how much we think we know, 23 people cannot decide for a nation. No matter how qualified they are and how much power they have. The whole nation's future is at stake. Man, I don't want to be part of that 23 people. That's my stance as a position. And Honorable Bo, I know you will have the final say. So please, I just wanted to clarify something. If you go to the same constitution that he's quoting, section 100 of the constitution, the legislative powers of the Gambia shall be exercised by bills passed by the National Assembly and assented by the President. Subsection 2, the National Assembly shall not pass a bill to establish a one-party state. So it goes on. That tells you our work as members of the Parliament is to draft these laws. We should not take that responsibility and give it to somebody else. Nobody is questioning the integrity of CRC members. In fact, one of them is my in-law. One of them, we were in the same school for over 25 years. He knows me. I don't question their integrity. And nobody in that parliament there on that day questioned their integrity, maybe except one or two. They didn't do that. But let's put things in perspective. We cannot say, well, let me go back to Wolof so that people can hear. And just to let you know, Madam Fatou, what I did is in this session here, we are doing online, I have put the members of Upper Salom here, the group called Upper Salom, Goran group, 2 groups that are listening to what I'm saying. So I'm here actually representing the true voices of those people out there in Upper Salom. The group in Jau, they're listening. The group in Panjang is listening. Upper Salom, the bigger group, they're also online listening. Those in there, they're listening. So it's not like I'm just making this thing off on my own. No. I've asked several questions, especially on Sharia. I've asked them on Sharia issue. Flex Dad is a Christian. The day we were in parliament doing this thing, some Christians, they were praying for this thing to fail. No, we all know that. A lot of Christians feel marginalized. Right. They feel that this is not in of them. Exactly. And in fact, they were praying. Those Christians, they were praying, and they have a reason for those things there. Let's think things in perspective, and let's not try to fool the population. Let's tell them really what's actually happening. If you have a group but if you have a group of Christians, a lot of them actually, some of them actually have sent me Mr. Mbo, we still have our caller online. So can we allow her to mudane limbugawa? So can we mom tamu gene ci line bi ma jël Nene Freda. All right, Fatou ñëwal. Wa legi Mr. Mbo comme lim wax la rek ñun comment nañ ko su fekkee ne mom def na consultation. That's good. Why what we know from man déglu naa meeting bi yëpp seen briefing bi yëpp déglu naa ko from beginning to ending. Majority of the National Assembly members defuñ consultation. Ñi nga xam ne wax nañ ne ñoom def nañ consultation ñi ngay wax ne seen waa constituency ñeneen ñi ñu ngi on this side ñeneen yaa ngi on the opposite side. Waaye ndax Mr. Mbow moom bi mu doon def consultation because there was a very short period time pour gars def consultation. When he was doing those consultations ñi nga xam ne ñu ngi doon vote were they voting based on an informed decision ndax understand nañ li parce que constitution bi loi bi dafa sew am na yu bëri yi nga xam ne man nii wax ak yow I don't understand it dama am pour laajte lawyer yi pour ñu wax ma lii lan la tekki because I even felt in the beginning ne it wasn't gender sensitive waaye bi ma toogee nit mu explainal ma properly ma seet report bi si laa doog a xam man foogu ma ni any progressive thinking person would know li nekk content of the constitution ba pare nga wax no I don't think so because it's progressive lii nii is a big improvement to what we had before
so man fooguma ne su fekkee ne nit mu ngee seet interest of the nation ak moom si boppam individual interest am as a citizen of the nation not belonging to a party man fooguma ne kenn dina wax no si lii so dem na ñëw na majority of ñi nga xam ne vote nañ no man am speaking on behalf of women and on behalf of majority of Gambians ñi nga xam ne ñoom ñooy jóg bés bu nekk the top of politician ni di dem vote people are not happy and trust me like I said I have to re-emphasize that the trust has been broken it's been tainted ñun dañ am loo xam ne contract lañ am ñun ñoo National Assembly members yi waru ñoo dem ñoom ñu jël ownership of the constitution the draft constitution ñu bàyyi ñun what can we do now what can we do man foofu la am pour so I think ne am ñeneen ñi fa nekk si plateforme bi they're speaking for me and we hope that ne ñun ñëpp dinañ learn from this and then I hope that ne yeneen clause bills yi dinañ ñëw ñi nga xam ne they're very important especially this term limit situation ak ñun suñ bill bi jigéen ñi seen bill I hope ne it will be brought up ñu yóbbu ko foofu noonu ñu table ko ba pare I hope ne they would pass it because lii ñun ñëpp dañ si war a laan te ku nekk ki nekk si National Assembly member bi nga vote no history am na sa tur ñun ñëpp xam nañ ko duñ ko fàtte mukk nag jërëjëf ngeen baaloon ma nag su ma fi waxee dara waaye people are really upset. Okay, thank you very much. Thank you very much Fatou kontaan nañ trop ci sa ñëw bi rafetlu nañ ko bu baax a baax jërëjëf kontaan na yow dinañ wax si roon after okay Mr. Bensouda sa video dafa demoon so dama foog ne da nga doon take a break anyway welcome back ndax yaa doon di follow dégg nga lu Fatou doon di wax ak dégg nga lan la ñoom honorable ji doon wax waaw maa ngi follow everything. Wow, all right. Do you want to say something? Bala ñoo ñëw si flex ba pare nag ma independent caller because am na beneen jigéen bu bugg a ñëw call and let me read a comment from someone Anita mu ne as a Christian and a woman I am pleased that it did not pass. That's another woman. Si Fatou ñëw na with ne dafa wax buggoon mu pass. Anita said I am as a Christian and a woman I am pleased it did not pass. Anyway, yes, Mr. Bensouda. All right, jërëjëf kola bu ñëwoon mënuma disagree ak moom understand frustrations am yi ak fu mu jógee like I said constitution bi because it's a consensual consensus driven process dafa necessary woon pour ku nekk xam rôle am nan la executive bi seen rôle mooy ñu prepare funds yi ñu establish a commission ñu make sure ne commission boobu noonu the right people are in the commission ñoo xam ne are objective and they will deliver a draft. Comme naka Honorable Jawara wax, I don't think anyone has an issue with the quality of people that were in the commission. National Assembly bi tam dañu am role. Understand na Honorable Mbow wax ne ñoom seen role mooy to draft and present legislation. Wante loi dafa am façon, different façon. Normal legislation, Gambia yëpp dañ vote ñu am National Assembly members yoo xam ne ñoom ñoo ñu represent. Every year. Legislation daf day ñëw am na yu bari dam ne leen gis social media waaye am na yu bari yu dul ñëw social media sax everything in Gambian life is regulated by law so ñoom seen liggéey moo nekk during the year dañoo seet legislation ñu debate ko ñu amend ko ñu pass ko ñun doole boobu lañ leen jox léegi am na beneen façon loi mooy référendum National Assembly member amul si doole comme normal legislation bu dañu si moom ñoom suñ voté yes sax it doesn't mean the constitution will never pass. So you vote yes, you may pass along to the ultimate body. Sorry, I'm mute. Degu mana. Wow, I'm mute pour communicate. I need to get call. So you're carrying on. It's all right. Okay. So soon constitution. I'm not yena amendments. You have not the National Assembly members. Why I'm not yena party constitution. You have the entrenched clauses. Moi party constitution you have loi bi nangu pour National Assembly bi ñom ñu amend ko seen bop amuñ doole boobu. So today am na process boo xam ne ñu ngi bëgg go into another republic moo nekk dañ bëgg amend constitution bi yépp 100%. National Assembly bi ñoom seen responsibility man numa ko gisee mooy a technical role moo nekk ñoom ñu receive document bi from the state from the CRC ñu review ko ñu def amendments yoo xam ne feel nañ ne yooyu dañoo improve document bi wante ñoom amuñ doole pour def amendment yoo xam ne ñoom dañ jàpp seen boppa ñoom ñoo nekk the final authority in this case lu tax constitution bi mu ñëw moo nekk ñun dañ génna from régime boo xam ne jaraloon nañu lu bari pour ñu génna si régime boobu
àdduna bi yëpp support nañ pour ñu present constitution that is the right constitution, that is the wrong constitution loolu noonu Gambians ñoo ko war a decide. So role National Assembly pour man was just one moo ñu seet ne document bi at least it's a good faith attempt to go in the direction of the Gambian people seen aspirations yi then ñu present ñu ko wante ñoom seen doole waruñoo toog ñu seet parts of the constitution bu ne ñun ñoo dee seet loi non lii nekkul loi boo xam ne si ñoom seen doole la nekk lii pour Gambian people yi la and the failure to do that loolu nag mooy problème bi because lu ko la bi lecce mooy what next $100 million dem na léegi ñu ngi in corona time will the government does the government even have the will to make that fund money available again? What do we do now? Wow, ñun dégg ba tey dégg président bi moom président bi moom moo present constitution bi his attorney general established the CRC, his attorney general presented the bill to parliament. What are we going to do now? We've lost this money. What's next? Are we now going into an election where the same rules that applied before will continue to apply? Ñun Gambian people amuñ doole pour issue a draft constitution. So léegi this is a National Assembly bi ba léegi ñoom génnewuñ with a unified voice. They're gonna opinion here and there. What are they now telling the Gambian people we should do next? Ñun change buñ lecture moom. Janneh Commission ñëw na dem na gisuñ implementation. CRC ñëw na dem na gisuñ implementation. TRRC ñëw na ñu si process bi. I've seen a very visible reduction in the motivation from the government level, not inside. Having said that, Mr. Bensouda, do you think the Gambians will trust any commission being created? Do you think Gambians will trust that again? Because even with the Janneh Commission, there was a lot. Like in the CRCB. Do you think Gambians will trust any commission again? Well, I can understand so the Gambians yi seen trust wàññeeku na wante doxal dëkk tam dafa bari avenues. There is no singularity. So I'm not things yoo xam ne government yi ngay def tey yoo xam ne is good for us. Discussion online with elite media about the. All right. Yes. So man, as a Gambian citizen, duma ñàkk trust new commissions that come. Dafa depend si context bi lan moo si nekk what it's for ak yooyu noonu. Wante for the normal Gambian koo xam ne maybe du am time to read topper processes as closely as I would, maybe ñoom duñ amaat trust, and that's also a problem that we have. Léegi sax the biggest funders of ñun suñ democratic transition process bi, the Americans, the EU and the UK. They did something very unprecedented. Yes, I was going to come to that. Yes. Well, I was going to come to that because their intervention, Gambia, right? Exactly. So they're funding us in budget. They're funding us indirectly in so many ways. They asked the National Assembly and pleaded with them. They allowed this to go through so it can go to the Gambian people. Looking at this from a very high level, what you will see as an outsider looking at Gambia tey da ngaa ne wel dëkk bu ndaw amutoon doole ñaan na pour àdduna bi dimbale leen ñu génne fi Yaya Jammeh. We made certain promises ne ñun dañ bëgg a wécceeku si security reform government dañ bëgg a wécceeku even at the constitutional level. So léegi ñun ñu ñëw ba fii ñu start di one by one ñu ngi disintegrate luñ promisoon nit ñi dañ koo def. Ba pare yoo xam ne sax mu ngi fi woon before ñu ngi ko isiwaat ñun ban message lañ nekk di send léegi to the Gambian people and to the outside world dara la loo xam ne dañ ko war a seet whether we agree or not. There was a time in 2016 boo xam ne we were unified moo nekk ne we want change. What that change means now we are finding ne dëkk suñ biir ku nekk amoon na different class bu mu ko doon xoole wante at the minimum Gambian, they're very poor people. ñoo xam ne amuñu voice. Gambian ñu suñu xoolee Gambian today xam nañ ne dëkk bi definitely nekkuñ fu ñu war a nekk waste nañ time yi xale yi waste nañ time yi nit ñi lu bari daal mun nañoo continuer forever. Ndax ñun National Assembly what they did last week ndax loolu noonu it's delivering on ñun change buñ bëggoon foofu la disappointment bi really nekk fu mu nekk. Yeah, good question. Yeah.
Okay, and dinaa ñëwaat si yow ma laajaat la lii nii comme dugga nañ si wax ne yëfi EU ak yooyu noonu ndax suñu relationship with the international world, the help that we're supposed to get from them, is this going to affect it? léegi boo naa loolu bëgg naa nga wax yéen ñëpp ngeen wax si seen stand on it. But we have a caller on the line, Nene Freda Gomez. Nena, hi Nene. Hi Fatou, naka ngeen def? ñu ngi fine, thank you very much for joining in. di la jaajëfal rek. di la jaajëfal ba pare di. waaw ñu ngi laa dégga. ma ne di la jaajëfal ba pare di nuyu tamit sa panélistes yi di leen wax jërëjëf si time buñ jël ni pour ñëw rek gën a enlighten nit ñi askan bi ci li nga xam ne daf ñu saxal ñun ñëpp. jërëjëf jërëjëf. man li ma bëgg a wax rek waaw li ma bëgg a wax rek mooy ne it's not a matter of jigéen la góor la muslim la christian la. I think the paramount issue here is Gambian law first, because it's about Gambianness. It's not about gender, race, religion, color, or anything else. It's about the Gambianness of the person. So I will want to take it from that perspective before even delving into other issues. ñoom ñëpp seen contribution ci rafet na ku nekk am na lu la ñor moo tax nga taxaw fi nga taxaw waaye tamit li ñor kii li ñor ke leen suñ mënee xool li nga xam ne mën na ñëw wàññi ci kii yokk ci kii ba ñun ñëpp benn affaire bi saxal ñu ñoral ñu mun cee taxaw loolu mooy rafet loolu mooy miin ne mooy promote suñ Gambianness bi suñ bëggee follow naka individual interest or kabudu interest or group interest or party interest or religious interest or tribal interest fiñ bëgg a egga duñ fa egga te man ci suma gis-gis loolu laa gis right now ci li ñoo wax ni yëfi constitution bi nii and démba wax naa ko sa gis-gis bi ne constitution bi luñ bëggoon a def la waaye bañ ko commencé rek it was hijacked by partisan interests from the onset. And that's where failure before full commencé. And then dem na ba ñëw fiñ egga nii, okay? Man suma gis this man personally as a woman li ma ci gis loo xam ne neexuma ci bari na li ma ci gis as on a religion based as a Christian bari na waaye bi ma readee constitution bi pare read report bi. Okay, because again, I was following these consultations. I have participated in some of them. Bimgine, this secularism thing, the Christian Council, I was in the forefront. I was involved in all those things to lament Nehoma as a Christian person, a staunch one for that matter. Why, after all, submit nation paper and all that thing, then the final draft came, you realize, I'm not looking joy to definitely cover. Okay? Why still I consulted Mahamne, nekkul ne loolu mooy final bi there was still room and chance pour mu am yoo xam ne xëy na neexuñ joytu nañ ko am na ñeneen ñu ko fa mun a def o ñu ko fa mun a dugal xëy na du luñ bugga yi yëpp moo ko war a nekka te loolu dafa nekka ne su demoon ci beneen stage bi la thank you exactly so bi ma laajtee ba gis ne ok dem na si first reading bi mu pass second reading bi ma laajte fa la moo am ñu ne déedéet su passé second reading bi then dina dem fu ñoo xam ne parce que National Assembly man from the onset I know ne bi nit ñi di wax naan buñ ko laal I was like okay then let's dissolve the parliament because seen njëriñ li tax ñu jox leen ko mooy ne ñu xool li ci baax o li ci baax o liñ ci mën a wëcci o liñ ci mën a wàññi ñu def ko at that stage before muy continue so bi ma understand ne loolu ma ne ok then man li ma joytu o li ma ci bëgg o li ma ci bëgg dinaa ko may chance mu egga foofu ma xool ndax foofu dinañ ko fa def because again am na beneen chance bi moo egga pour ma xool ndax li ma joytu mu ngi fa ndax gis naa si suma boppa pour wax na déedéet ndax aw ma déedéet so moo tax it man I was really advocating for it to be given a chance to go to that stage pour ku ci nekk li nga wax ñu xool ndax dinañ ko ci def ndax dinañ ko ci génne ku nekk di ci gis sa boppa yes nag I was not naive of the fact ne li ma bëgg a yëpp ci mën a nekk parce que constitution la waaw ku nekk li nga bëgg a mënu cee nekk te mënut a perfect 100% te ñoom ñëpp acknowledge nañ ne constitution du dee mën a perfect 100% waaye again am nañ chance pour def amendments as time goes on to perfect it and I understood from the onset ne it's a progressive document so man suma gis-gis ne suma disappointment mooy ne we have deprived ourselves pour liñ doon joytu o liñ ci bëgg pour ñu gis ko fa because at this point in time fiñ ko reyee understand nga amutoon njëriñ ku nekk wax ne bugga naa fa lii bugguma fa lii
because at the end of the day joxuñ suñ bopp the opportunity pour gis na dinañ ko fa def ndax duñ ko fa def man mii su nekkoon ne dem nañ ko joxoon nañ ko that chance su doon joxoon nañ ko that chance mu egga to the next level bañ dem to committee stage ku nekk joytu li nga joyt ku nekk wax ñu debate ko ñu xuloo ñu xeex ñu dóorante ñu saagante bañ ci pare ñu ñëwaat third reading bi ñu xoolaat ko ñu gis ne liñ bugg a still defuñ ko or xëy na reaching a compromise because su dee 100% 90 things nga wax ne loolu nga bugga ñu defal la 60 wala 70 I think that's a compromise so su dee ne loolu yëpp amul at that stage man ni dinaa doon jóg dina am li ma mun ak suma wax suma gémmiñ rek pour jóg wax dëkk bi yëpp ne vote leen ko non waaye man mënumaa wax loolu right now parce que loolu joxuñ ko that opportunity so what is the point of even tabling it so liñ bëggoon joxuñ ko opportunity pour ñu seen da dugal nañ ko fa ndax dugaluñ ko fa man loolu may suma jaaxle loolu may suma disappointment so partisanship bi lañ war a génne because again man dama follow National Assembly 3 good days te uma fen suma biir nit laa toog xam nga ñaata data laa use because su laaj demee of ma use data just pour xam li ñoo wax parce que bëgguma ñu ne ma lii lañ wax te fekk déggaluma ko suma bopp dama bëgg a déggal lu nekk ak suma nopp ma gis ku nekk position am ba pare man National Assembly members mboo wax na fi ne moom consult na ak constituency waaye ñu si bari defuñ loolu noonu ñu ci bari ñu ngi doon speak on their own accord on their personal levels ak ñoom seen métit ak liñ bañ leen doon wax which is a failure on their part because ñoom toogaluñ fa seen bopp nit ñee leen fa taaj luñ fa mun a def luñ fa mun a wax dafa war a nekk representation of the people not ñoom seen bugga bugga ak luñ bañ ak luñ bëgguñ so that's where most people are saying that they have failed us and that's what they need to understand and going forward dañ war a console nit ñee leen fa taaj nañ bàyyi suñ personal interest li yëfi Gambia la du yëfi parti parce que suñ fa bëggee def party interest rek dinañ fail te nii la ñoo continuer liñ bëgg a duñ fa egga loolu lañ war a bàyyi xel and yëfi religion is sensitive man ku ma xam-xam ci lu maa yëngu dama nekk Christian te rusuma ci ragaluma si dama koo wane dama koo puukaroo te anything loo xam ne dafa undermine suma religion dinaa ci taxaw dinaa ci xeex waaye damaa put Gambia first before suma religion damaa put Gambia first before suma personal interest man loolu mooy suma taxaw te suma disappointment mooy ne bëggoon naa mu egga dina next stage su fa eggoon den dinaa autorité te taxaw pour wax ni man ma ne déedéet te kontaan naa si déedéet bi man ma ne waaw kontaan naa si waaw bi parce que gis naa ne jox naa leen chance defuñ ko waaye right now honestly it's an iffy state for me because again mënuma wax because xaw ma woon ne li ma bëgg na dinañ ko def ndax duñ ko def parce que joxuñ ko that opportunity joxuñ ko that chance kill nañ ko before we even had the chance they killed it yes thank you jërëjëf Nene thank you very much am naa ne ñi fi toog yëpp bëgg nañoo yokk ci li nga wax so thank you very much for calling appreciate nañ ko torop sax thank you and I hope that you be du nga ñu join on Monday because nañ indi jigéen yi so I hope that you join on Monday but naa la call ci suuf after waaw baax na dinañ wax te jërëjëf Fatoumatta di leen jaay thank you wow so gis nga dégg ngeen li Nene wax foofu noonu I think she made valid points and dama kontaan xam nga tama indi jigéen ñi pour ñu wax ci tuuti pour rek gis ngeen you see those two ladies that came here they're strong am nañ voice and it's powerful so loolu ngeen miss Mr. Mbow loolu ngeen miss yéen ñu wax no loolu ngeen miss pour ngeen am ñu mel ni foofu noonu am na lu ñu miss balaa loolu am na lu ñu miss balaa loolu am na lu ñu miss balaa loolu lan ngeen miss balaa loolu because gis naa la yaa ngi am na some point xaaral am na some point mu ngi doon wax yéen yu nga xam ne those are the stuff that Honorable Jawara was yum doon di wax and you were agreeing to it so I was like a bit confused seeing you nodding your head saying yes to what she was saying and what that is telling you is there are a lot of good things in that draft. That's it, no question about that. The question of actually bringing the women, bringing the youth, for them to be purely represented, no one in that parliament said no to that. But there are some small missiles that are inside there. Those are the missiles we wanted to remove. And let me tell you something, Fatoumatta. During the conversation, a friend of mine, a parliamentarian that I knew was going to say yes. Look at what he sent me on WhatsApp. We are there debating. He said, can you send a message to the minority, urging them to allow to pass this stage, the retroactive application of the term limit is null and void. Manako, it seems. I responded, Manako, it seems. Manako, engaging them on one by one on WhatsApp. I was engaging them on one by one on WhatsApp, behind the scenes, for them to say yes until we get to the last stage. That's what I was doing, behind the scenes. Me and another member, that said actually yes. That's what we are working on. But halfway, he said, but I've already done that, and 3 said no, but we'll continue to engage more members.
for them to say yes. Then he said no need to continue because they have decided, which I respect and I admire, from another MP. Maneko, it looks like I am on number 6, but they have the same position. So there's a lot that was going on behind the scenes that people may not actually know. It's not like people came in there with the position of saying no. People really don't have no idea. The way we see it, it's like a lot of people thought they don't know Lini luñ plan be pare la. Someone called me and said to me, no, hang on a second. Someone called me and said to me, you know what, this is crazy. This was planned from 3 months ago. These people knew what they were going to do. Xam nañ ne dara du ci living. Xam nga te dafa metti ci xol. It is so sad ne egg ci stage bobu. But then again, I will not be afraid to ask you this because I have something to ask Honorable Jawara along that line. Ne, what would you say, or what is your response to people that keep saying that you are in the pocket of the president? Because come on, you're standing on the ticket of NRP, right? NRP is Ahmad Bah. Ahmad Bah is the president. So what is your response to that? That you went in there based on party. You did not go there as a Gambian. And again, so I'm sitting from the outside talking to you. It's not like this farmer attacking you with that, but I have to don't shoot the messenger anyway. Bobu Mufa. The Benin Boy. Yes. Wow. 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 Kuiwane mandamandeka in the pocket of the president. Yo hamuloma. Ñima xam Alhaji Mbow wa Pancang ken du wax lolu. Man my campaign itself, 90% of it, more than $500,000 I spent my own money. Ken joxon mako. Te amna MPs yu bari sen campaign was funded by him. Man ken joma xaalis pour campaign, more than $500,000 I spent my campaign. Right now as we speak, I don't need any penny from anybody. I'm a village boy, granted. Wa Pancang, village boy, granted. Why not man nekuma ko ndol nekuma ko ñaka. Right now as we speak, I'm employing 23 people here where I'm sitting in this office here. 23 young Gambians, men and women I'm employing here, paying them. I don't need anybody's envelope. We have lost his voice. You don't call Dega Namanla. Wow, are you there? Yeah, you're back on. Yes, go on. You're back on. So directly where I'm sitting in my office here, I'm employing 23 Gambians, myself included. I'm paying them salaries every month. I don't need anybody's pocket. By the way, I've also indirectly employed more than 150 youths in this country. Almost 40% of them women. I'm employing every month I pay them. I don't need anybody's pocket. So for somebody to out there tell me, maybe they can tell that to other members. I do not know, but as far as I'm concerned, I'm content with what I have, and I'm not a poor boy. I can tell you that. I'm not under influence of any political party. Ahmad Bah dares not. He's going to hear this. Ahmad Bah dares not ask me to vote in a certain way. He dare not do that, and he has never done that. The relationship between Ahmad Bah and Barrow, that is not my responsibility to control. My responsibility as a member of the parliament, dina ko doxal, mais ni ma ko gëmé ak ni ma ko nit ñi santé non la ko doxalé. Wane ne Mbow Barrow ni suma yoon nekk ci loolu parce que man soxla ma dërëmi kenn pour def li may def. Man dama fa nekk pour dimbale Gambie parce que dama bàyyi liggéey gannaaw fii moo may gën a fay ay employees close to 200 Gambians xam ne man maa leen a fay directly every month. So su ku ma xamul mooy wax loolu waaye ku ma xam na ne du wax loolu te waa Upper Saloum ñu may dëkk ñu ngi si amul dara pour ne da nga dem foofu with this concept with the mindset ne all right te xaaral duma support lii because of parti bi la wala da nga ñëw solely because of yow and I heard you earlier nga wax ne yow waa Upper Saloum wala sa nit ñi nii ñoom laaj nga leen dañ agree yow fi nga taxaw foofu lañ taxaw but we are hearing something ñu ngi dégg ne am na ñu nga xam ne dellu nañ seen nit ñi wax nañoo seen nit ñi wan nañ leen ne soo demee nga votal ñu no waaye ñoom dañoo vote yes seen nit ñi ne soo demee nga votal ñu yes waaye ñoom dañoo vote no so li leen a doon wax I kind of relate. It's like some of you people went in there regardless of what your people said you were going to vote no. Regardless of what your people said, you were going to vote yes. So it was very clear that we saw party all over. Honorable Jawara, because Honorable Jawara, a lot of people, what would you say to the critics that saying it? Yow tamit, yen tamit, da ngeen dem fofu di xoolee ci buti UDP li def leen favor as UDP because of am na yenn yu fa nekk yoo xam ne dafa favor UDP, especially when it comes to your party leader talking about the age and stuff like that. What would you say? The critics said that.
did you go there to say yes, to vote yes based on you ndax dafa am ñu fi parti bu la duga tamit. Palma, anybody who have politics no dina xam ne no this draft constitution no favored no UDP as a party. Lolu moom is like a common sense. Ñun simple majority no serves our interest better because ki ñëpp xam ne no UDP no mooy the biggest party in the country without a doubt, without a doubt. 50% plus one no favored no. So 2-term limit no. But what guarantee is that President Barrow will win next election? So if you no talk no next president no for the time. We want to know what is in the interest of the nation. And this is what we have been advocating for all our existence. Ñun xooluñ ci UDP lu ko favor no pour ñu advocate for that wala ñu promote loolu. Ñun dañoo xool lan la gën ci Gambia. Jar na ñu no you know what? Li important mooy ñun mënuñoo change certain things ñu bëgg a change no especially comme no for example let me pick on the citizenship no bu honorable body one yi mënuñ koo change because suñ demee soo demee si 1997 constitution bi no section 2264 wax na la categorically yan nga mun a change mu dem to the president for assent and yan nga mënut a change because soo ko change dafa delluwaat back to the people no pour referendum so anything to do with sovereignty of the Gambia doo ko mën a change ana soo ko su mën a change mooy alter ar dara amen lii lële soo ko defee rek dafa dem to the referendum balaa moo dem to the president for assent because it's an entrance clause. Anything to do with the constitution and its supremacy doo ko mën a laal. Anything to do with citizenship doo ko mën a laal because there are 1997 constitution jox na leen several provisions mun naa dem on yi nga xam ne mun nga koo laal yi nga xam ne mënuloo koo laal so li si gën mooy ñu bàyyi ko nii mu dem si référendum bi na Gambien si decide su Gambien si gisee lii baaxul si ñoom ñu ne no su Gambien si gisee lii baax na si ñoom ñu ne yes su ko defee ñu mën a continuer waaye even ku nga xam ne ñun yëpp xam nañ politics sometimes jarul nga wax ko sometimes doo ko mën a wax because amuloo evidence to prove it waaye ñu yëpp xam nañ luy dox Gambia fii liñ nekkoon la ñoo dellu ndànka loolu mooy dëgg bi bu kenn nax sa bopp xam nga buñ naxante fii because xam nga mën nañoo war all the nice things in this platform but the fact remains that Gambia mu ngi slide back ñu ngi lose suñu democratic renewal te dañ war a moytu te man musuma comme Assis waxoon na ko fii ban reforms agenda si reform agenda of this administration most successful so far do Janneh Commission financial reforms policy bi do the TRRC so far ñu ngi lose confidence in the TRRC do the security sector reform process and the most important mooy drafting a new constitution bu nga xam ne people had died for it people's emotions are embedded in it come the lady ki doon mujjee wan about looking at from a Christian point of view and a lady people have gone through hell and back forget about the money so kooku soo ko xañee that say we have to ask ourselves at the end of the day is this the spirit of the law ne ñun dañ war a jël this decision pour ñu jël because of we are entitled to so we have to overlook the moral legitimacy of the draft constitution because draft any constitution dafa am 3 things ñu am ne dañ ko si dee xool benn mooy the legal implication the legal legitimacy so people like Assis will look at that from a legal point of view am na ñu nga xam ne they are looking for political legitimacy seen political party nda li fasaana leen da fasaawul leen but the most important thing mooy the moral legitimacy Gambian people's seen views and aspirations is what is captured by CRC soo ko óoluwutee bàyyi ko mu dem si ñoom si référendum bi dina feeñ def kon dafa mel ni kon su dee dañ capture dina feeñ si référendum bi waaye pour ñëw taxaw fii jël doole boobu ne yow sa boppa nga xañ kooku that say man like I said let's just understand this we can agree to disagree ku nekk respect naa sa view Alaaji Mbow suma mag la te lii du yaaxa dara suñu diggante nañ continuer di liggéey together on other issues to come but what is important here is man dama foog ne sa mag sax ku la nga xam ne sa papa sa ku la jur sax mu nga ko war sa opinion man li ma foog ne liñ defoon keroog ñun as a collective dafa wrong nekkuma di ko joxoñ moom personally di ko pour mu stand out of the crowd
Why, as a collective body, being the representative of the people, we did a wrong decision. Because we need that threshold of 42 for you to give the people the chance, or you want to give some proper the chance for you configure the little differences that we have. Why we denied that, and there's no amount of lobbying. And people will always say this, they've been political. I mean, as far as the body politics the political party that I represent, I don't know what more can we do. Number one, we went out there, them nañ fofu pour support this constitution. Them nañ fofu. If all the other parties, like ñi nga xamne ñoo support, if all the other parties did the same thing, there will be no question of even lobbying each other. So ñun dem nañ pour support number one. Number two, them nañ to lobby other people from the other side to bring them on board. Try to put the reason in them. But man ngi won in the corridors and in the confines of the chambers. Man hamna ñaata work la def. Gis ngeen may naka la try to stall this process time and time again to make sure that we give ourselves time pour ñu mëna di consider suñ position. The first day bima gisé na li suñ ko voté tay tonight li du dem ma move emotion pour ñu adjourn the debate by the next day, hoping that overnight dinañ mëna am chance pour ñu mëna reconsider suñ position, revisit suñ position pour ñu mëna come together pour ñu amé compromise. Bima gisé né lolu doxul, the next day buñ démé ba légui ministre bi respond na té xam naa ne légui fu nekk ni jenn lu ci des mooy vote dama né speaker bi né pour ñu may ñu consult with the CRC, because minister bi wax na né mënta clarify yépp. So comme mënta clarify yépp, amna ku taxaw té comme somebody like honorable Mbow mu bëgg vote no, so CRC ñëwoon mëna nañu clarify his the question of his concerns, su ko defee dina mëna change mind am pour mu vote yes. Why unfortunately that should happen. So we all mean well for country. But thank you, honorable. Madokla Fofu, because Fanani Flex it's fair, pull Flex Munyo in. But Flex, before you come in, can I just take few minutes of your time? Like, I have a caller here, Mabai ko Momu Watuti. Like young Amuna Dugasi. But Mange Jegaluna, you book a call you bari nine, but I don't think we have that time because you never promised on 1 hour to 1.5, and I don't want to exceed that. I have another program tonight. But I really am not that we don't appreciate you calling, because this is about you people, it's about us. So but another day of this. Yes, caller. Assalamu alaikum. This is Tukulor. How are you? Hello, Auntie Tukulor. You're fine. Thank you for calling. Yeah. So what I'm doing now, Miss Nalubari, why I think I have caught up by just listening to the engagement. Yes. Constitution, because one of the things that makes me really upset about Gambia, moi, maslaha bi dafa bari. It's not when politics is about lies and deceit. I said this during the struggle, and people got mad at me for saying it. Did you hear that the politicians? Constitution B, man. When I did not watch, I did not watch even one of the deliberations. You know why? Because I already knew how they were all going to vote. Why they had to show Adam Barrow just like what they used to do during Jammeh's parliament. They had to come, you Adam Barrow didn't say, wow, kisma nitla, kisma waila. And I don't care, Mr. Bo, I'm sorry. I know you're saying that you employed, you did this. But Mr. Bo, by voting no, you have denied Gambians the right to have their say in this constitution. By voting no, you have denied women the right to sit in that parliament. Because this constitution actually, mandated our parliament to create gender parity. Because leaders, I think we're nonsense parliament, the constitution B, main again, you put to parliament, you have their say. Constitution B, main more disabled people to come and then. So the minorities, you guys denied them the right to be in this parliament. Again, the Gambian people, you have the Nolan portal, Nolan Sanil Katan, you type Lentin talk. Tell you eyes and right. This is Adam Barrow. There's one thing, there's nothing but one single thing. Let our constitution be fair. Adam Barrow,
ba moo difin te gis nga Halifa moo ko daan moo bi gaa nekk campagne trail Halifa moo daan coach Adama naan ko bil defal ni sa yaram bi defal ni sa loxo yi I know this because ñun PDF we were one of the systems ñoo xam ne we did a lot with the coalition 2016 campaign. So Adama at the time was this soft-spoken, humble. Yaya Jammeh when he came, he was soft-spoken, humble. Adama was that person. Ki nga xam ne ñëw na de déedéet ñun fi mu nekk nii man suma ñëw man am naa suma real estate man damaa def lii damaa def na lee bugguma lii. Fi mu ne sax ba mu xam ne léegi am na place bi sax ñu ko interview mu ne déedéet bugguma lii dama ñëw rek pour jeexal pour ma Gambien dellu ni mu mel ñu defal suñ constitution ñu def li li ma dem waaye ba mu foogee si bi nooy leer Adama buggut a dem te ñu ngi nii fi mu nekk electoral reform bi ñoo propose nii saanikat fi mu nekk nii on the spot counting moo génne Yaya Jammeh Gambia because sàcc amatut Adama Barrow léegi mu ngi dem fooda di wax ne léegi nañ leen dem jël ballot yi yóbbu ko fii yóbbu ko fale génn Gambien xalaat leen waxoon naa di ma ne at the end of the day lii xew Gambia Fatmata mooy ne dinañ dellu si dictatorship te nit ñi dañ ko ne so loolu laa la bëggoon a laaj Tukulóor are you trying to tell me we are grooming a dictator? Yes, because there are two types of dictators. There's the dictator who kills people and there's the dictator who manipulates the populace to get his way. So Adama is becoming the dictator that manipulates the populace to get his way. Okay. So Fatmata at the end of the day man Ben MP bu ñoo ku vote no doo ñëw fii nga naan man maa ngi employ youth maa ngi def lii maa ngi def la de that's all hogwash to me. What's important to me is you deny Gambians the way ba pare ñu naan constitution bi dañ ko plagiarize that's nonsense. ñun Gambia suñ initial constitution bi sax was plagiarized su dee plagiarism la ñoo wax. American constitution bi nga Fatmata xam nga ñaata yoon lañ ko ameen bari na. I did a first amendment, second amendment, take America and Gambia when it comes to advancement in governance. America more than raw, Luneka, this onion and the one is a Morgan adults mayor. Man, Islam. I will fight for Islam in this constitution, but Nene came here and said, you know what? This constitution doesn't favor my religion. Why not change the Momoko Jaran? So Adama Boro Purbuga Alel, Purbuga Palace. Tax be Adama Barrow bañ a génn dem yoonam ndax Gambia ci mun a am de te soo ko seetloo Fatmata I will tell you something. Jammeh's victim kenn ci ñoom toogul ne they are happy ne constitution. Yeah, I was going to talk about that, the victim center, because I spoke to Saini, so they're coming on. Somebody's coming on Monday to represent them. I think they have a problem with the draft constitution as well. Victims yi because victims yi tey solo Sunday lii moo tax luwaay Yaya Jammeh bi moo ko rey. yaa ngi dégg electoral reform moo tax mu génn léegi Adama Barrow mu ngi jël électoral Yaya Jammeh na ko defee woon Adama Barrow loolu la gën a dafa bugg a dem di next level kon nag yow soo xamee ne you wrote on the back of victims to be where you are bul toog tey nga ñëw di jooyloo ñooñu gis nga Fatmata dina la wax dara ku jooyloo askan billahi ku jooyloo askan yow du la jikk te nekkul ne dama wax ne dafa dee o dafa feebar julit laa duma wax loolu but I'm telling you Adama Barrow li moo def ni askani Gambia it's not right and we should not keep so yow su ma la dégloo Tukulóor you think the problem is Adama Barrow this is not a national problem Adama Barrow moom gis nga Yaya Jammeh roba stamp parlement am bi Yaya Jammeh moo leen dem leen fii ñu dem leen fale ñu dem Adama Barrow dafa toog MPs yi vote no Adama Barrow moo leen jël ne leen dem leen fii ñu dem wax leen fii ñu wax I will take that to the bank Fatmata because this was very obvious lii time limit lañ gis nonsense bi ñoo wax ni ne lii la fii la xarit dugal fii la na ci génn yëpp du dégg this has to do with term limits and that's the end of the story so at the end of the day ñun as Gambians coach wants to call in Fatmata at the end of the day ñun as Gambians ñun la gis nga man dama toog politicians yëpp laa mere waaye fi mu nekk nii nag we have to man dama leen mere because Fatmata time coalition 2016 lañ waxoon ak la nekk di xew ute na so man tey dama toog ma xalaat you know coach Pasama Jaw mi bugg a kool si tey last Sunday dama ko dégg maa ngi ci suma gaadi bi dama jooy moom Musa Jeng ak Banka ma xam ñi niñ sonnee si struggle bi niñ sonnee for us to get where we are Adama Barrow tey daf leen jox di finger I'm sorry I'm not gonna sugarcoat this
There are people who suffered in this struggle. There are people who have dedicated their time and money. Bul ma ci konté man bokkuma ci maa ngi wax ñi Yaya Jammeh rey ñi nga xam ne Yusufa Mbay bi toog si biir lifinam bi tey Adama Barrow kooku la wax ne constitution bi nga xam ne moo tax de Yaya Jammeh tax nga laaj mënuloo dox yaa ngi toog ci wheelchair constitution boobu moo ma gënal because man bëgguma dem. That's the bottom line for me, Fatmata. Thank you very much, Auntie Flo. Thank you very much. Sorry, panelists. I'm not a minor and this. We need to have this because at the end of the day, like I said, this is about us. So I hope they violate anything by not informing you because I didn't even expect this to happen. Informing you, I'm sorry about it. I hope you're all okay with it. No. Danga ya katabin no wawlo ñu won lire. Why no content is torop no si addition. Suma NCP. Well, I'm not lulu. Why no content is torop no si watani, si college definitely not. Arlet flex ñewal flex. It's you need to hear from flex. Man internet bi rek mo don conspire against me but mu ngi melni tay mom programme host bi sa bokka na ci wante lu ma bëggoon a wax is the issue of lu honorable Mbow waxoon man honorable Mbow surprise na ma because for example man Christian la mu ne he talk about the fact ne am nen yenn clauses yoo xam ne favor Christians lolu tamit yefi Sharia and all of this other stuff is yes it's true. Man, I was one of the first people you don't advocate the constitution begin on that why don't we maintain secular status because I'm a Christian. One time move them to a stage bo xamne gis na ne honorable Mbow suma bëggona won ne really he felt strongly about that suma wonon ne if he went to the next stage to debate about this or even in his submission, because you get talk about the principles and merits of the Constitution. These are some of the things you have to see principles and merits of the Constitution. One the honorable Mbow, so Lee, therefore important, and I would have liked to see him if he had gone see debate stage with regards to particular provisions, we make a submission. Dina ko don gum ne really lolo nek his position. The issue is nanguwud lolu he did not allow you to get to that stage, so therein man luma expect on ne honorable Mbow is a very reasonable and rational MP ko xamne at least dina ko jox a chance because the main reason is this CRC ACLA boo xam ne ñoom National Assembly members ñoom ñoo decide ne den need CRC Act ñoo decide ne den war a give another body pour ñu indi this recommendation mu nekk at the end of the day. Can we take this caller quickly and then come back to that? Can we take this caller? Hello, assalamu alaikum caller. Maaleykum salaam Fatoumata jërëjëf waay. Okay, jërëjëf, thanks for calling. The gentleman that you have on the show today. Thank you. I'll make it quickly, just for 3 minutes. First of all, Honorable Mbow, any other National Assembly members in America, they voted no to this constitution. Malenta Water Sijala New Hamne, they deny 95% of the Gambians their freedom, their liberty, and their voice as citizens of the country. Number two, they voted no against this constitution because Benbuga parallel Adama Barrow. Because Adama Barrow so on Gambia Mune, constitution is going to be something that I want to left behind as a legacy. So let Gambians vote yes, or like deputy didn't vote no. Adama Barrow you vote, deputy didn't vote yes. Adama Barrow you vote no. Honorable Mbow, with due respect to you, the man don't follow the Hamna Labuba. Honorable Mbow tahaw na fi condemn 1997 constitution bi do ko muna wedi fi mu ma deglu. Condemn na Yaya Jammeh. Condemn na the way the country was run by Yaya Jammeh just 4 years ago. Mu ñoo taxawati support the same thing lo xamne condemn na ko 4 years ago. Lama ko ñaanal ngir Yalla bala mo jóge ci platform bi fi na realize mistake am bi and apologize to the Gambians before it is too late.
Yeah, but can I come in there? Can I come in there? Can I come in there? Munna duga fofu rek tuti may ma rek. I feel it's not a bit fair right now because at the end of the day, he's a Gambian. It's fundamental right amla. Will choose yes or no. So it's not like ne mo wanna know rek so that we have to put a rope on his neck. Of course, do you know why I say that? Why? You know why I say that? Why? First of all, let me make it clear. I'm not singling out him here. He was one of the deputies who vote no. Okay. But I'm talking to all the National Assembly members who vote no. And do you know why I say that he need to apologize? Because the constituency that he's representing at the National Assembly, 95% of those constituencies say that they favor this draft constitution. So he was elected by them. He should go for what they said, what they want, and he should listen to them. They voted against the will of the people who voted them into the National Assembly. This is why I said not only him, but all the National Assembly members that voted no should apologize to the constituency. But if you look at the scenario, both on the social media and on the ground, we all can tell that the 95% of the Gambians favor this draft constitution. And we all know what politics is all about. So for his information, and people like him, let them learn from this mistake. Denying these victims. For liberate Gambia from that dictatorship of Yaya Jammeh. Tongalen, Jamfangalen. People contribute a penny to make sure that Yaya Jammeh get out of the way. Tongalen. Danga support on sport country. I don't know about sport country mota muganye. Sport country so amu do ganye. Sport country bo mota teni am liberty. Mota te mama mudum ba alaji mbawa kene ñu mëne nek ci National Assembly. Mota ko te sa jawane ka ci National Assembly. Why let's be so fair to each other. Yala sometimes suñ jikko ñu dey fay. Sometimes when they talk the belief na Gambians we deserve this because when they do things we fake each other in the air but behind the scene we show our true colors to each other. So Mr. Mbawne, na learn from the mistake. And every other members that voted no to this constitution. Because Gambians will never forgive them. Billahi wa laita, we will never forgive them for this. Because we know what we went through for the past 22 years. We know what happens to our fathers, our grandfathers, our kids, and the younger ones that's coming. We will never forget them. Billahi wa laita, I don't forgive them, and I will never forgive them until I go into my mind. Gambeni men and we have a lot of disappointment from these people. No, we are so unhappy people. We are so members of the National Assembly. Governments are not full and we cannot be full again. We will never vote for these people again into office. Thank you. Thank you very much for calling in. This is what democracy is all about. Because question. I'm coming. I'm coming, Mr. Mo. You'll have your. Well, Mangi wants my feet, Madam Speaker. Well, I like that. No, I like that. Madam Speaker, can I continue on my feet? Yes, I just wanted to thank the caller for calling, for joining in. Madam Speaker, it's not fair. It's fair, This is what democracy is all about. You see, this is about Gambia and Gambians. Right now, the phone line is going crazy. All right, Jakali Daniel Altuti, you have another caller. Daniel. So this already you get the callers. Yep, lu nekk di wax benn wax la gaay di wax. So I think it's very fair for ñu gis ne li moo nekk the general perception of Gambians. Definitely. Then disappointed they amun chance boobu noonu then leen hang that chance. The lu important sa question be at the beginning si supposed to be soon whole transition process is being derailed. Lulu waron ko fa limbo. How are they feeling? Their staff. I spoke to some of them, and I know that they feel very dejected. So Lulu Tamit is another transition. SSR, Demna Yonam, because of Lee, because of TRRC, also Nitiange Hall. Is it going to be the same thing? So all this whole
transition process is derailed. Fee, Sibir Constitution, 1997 Constitution, the journal APRC so many immunities. If the RC finish their job, lii la ñoo use that pour cover seen bopp ñu ne non ñoom lu gaay def constitution bi jox nañ leen doole boobu noonu. Gis nañ ne some of the witnesses ñu ngi bañ a ñëw sax ñu ne benn court Gambia warul leen a xool lan because of all some of these things lu fi nekk ah loolu moo nekk di 1997 constitution léegi am nañ this constitution bu gaay vote out. Yeah. I'm going to come in again, Flex. Madam Speaker, foog mu interrupt la rek baalal ma tuuti. Because mom awma chance yu bari so bàyyi ma daaneel rek. So no xam nga la bëgg waa daanelal 1 minute laa la may 1 minute soo daanelul rek mu ekkati keneen. So kenn mënut laa wax ne 1997 constitution bi moo gën the current draft that is in front of us. Nobody can convince us si loolu noonu. Victims yi sax ñu ngi wax. So I think soon honorable members yi lu gaay wara nangu ñu def ñu make sure ñu dugal recall clause si biir electoral act and all the necessary requirement boo xamee ne ñun suñ voté electoral act bii nii di call through become or that they want to put through, let us be able to recall them like that caller that call. If he feels that seen National Assembly member daf leen represented rightly then leen war a mun a recall. So lolu is something we're talking about laws and constitution. Honorable Mbo, Munaneka Fi, and all these other names you vote no, and they can just stay there. Definitely. Thank you. The reason why Mr. Bob, you'll come in. Don't go to like Mr. Benchido. You remember when I was telling you guys, I'm only 1 hour, 1.5 hours, and he did say to me that he has an appointment to go to, and I know all of you are busy. But Farmada, to be honest with you, I think you need to give Honorable the chance not to respond to some of the concerns raised against him. Yeah, I know. But what Lima Wahmoy, Mr. Benchido, so he's gonna go. So let him just say lan la wara bala mo dem because we still need him. He was here, he's part of it. Mr. Bensuda, lan nga buga yokare ci waxtaan bi yépp bala nga dem xam naa ne time bi jot na pour nga dem waaye rek please. I really appreciate it. Mënuma si yokkal lu bari nag Flex daan lu mu wax moom I think I agree with it 100%. Point bi just going back to question boo laaj si programme bi tey mooy the result of the constitution bill, what does it mean for the transition agenda? I think Lu Yusuf wax moo nekk ne the transition agenda today, as far as I can see, is today on the way to dying. I remember 4 years jot now out of the 5-year term. That ñun as Gambians, you said honestly, feelings and motivation bu ñu amoon in January, February 2017 ak fu ñu tollu léegi. Do we recognize ourselves? Do we recognize Gambia, the hope we had at direction bu ñu doon dem ak suñu expectations yi ak fu ñu tollu tey? Lu bari man how I see things moo nekk ne CRC, TRRC, Janet Commission, Security Sector Reform, a lot of those things were introduced by you don't support Kuruya Jame Genafi. You among a very clear agreement across all parties of ban direction and Bugadem. Unfortunately, during the process, the family and your hamne legi dem nañ be am dole ñom lañ jox responsibility to steer our direction. Ñoñu ton nañ boat bi mi ngi face legi another direction. And legi gis nañ ne a lot of the things that we had agreed and then put in place favor Woodland. I have no doubt am nañu talk set constitution in 1997 bi you said constitution amendment bill bi ñu gis ne it will Yaya Jammeh silum togon it had a lot of benefit for the incumbents. And ñu ngay jël decisions yoo xam ne in the short term dina leen benefit wante in the long term dina leen a lot. Election ngay ñëw next year, it's very possible that they will find themselves in opposition and they will be crying for the same thing that people are crying for now. So li dafa jaroon for these 5 years you put aside all interest, you said what can we do to put Gambia on the right path. On the legi suñ counter you said there is almost no negative consequences to people who supported and assisted Yaya Jammeh. There is no change to the immunities that APRC was given. There is no change to the power of the executive.
There is no additional freedoms given to minorities, women, and other marginalized groups. There is no security sector reform. So ñun ndax dañu waste suñu time ak suñu resources for the last 5 years. Moo tax callers yu bari ñu ngi disappointed because National Assembly members yu bari yu jóg taxaw waxi picca lañ doon wax. I'm sorry. Section B, section bale, section bale. No, is not the point. We don't expect, as I said in the beginning, we don't expect that we are going to agree 100% on the constitution. Luñ bëggoon rek moo ñu jël first step in a particular direction. And then subsequent governments, subsequent national assemblies will bring in the amendments. Why fu mu nekk nii, it is a responsibility of the National Assembly or the government to come and address the people. Wax ñu léegi, this transition agenda. Where are we and where are we going? What is the consequence of what has happened? Because debates in Yingebari for the last week, but what does it mean now? Does it mean you fate affaire constitution? We are now just going to go to the next thing. The only thing left more TRRC. So man, I am lost as a Gambian. Politically, what are we going to do? So really, I think this is the question that they have to ask themselves. Thank you. I'm sure they cannot congratulate themselves for doing that last week. Yeah, it doesn't like to stay 5 minutes. Caller, can I respond? All right. Sorry. Yeah. Aaron, because from the father, thank you, Mr. Bensouda. I appreciate it. Yeah, thank you very much. I agree with you. Yusuf Mr. Nyari Honorable, that's my uncle. Thank you very much. I really enjoyed the show. Yeah, this is one show that you have to come back and watch the end of it, because I know there is another heated moment coming for another 30 minutes. Everybody is going to come and have a go at Mr. Mo. Lady Mr. Mo, I don't want to be in your shoes. Honorable Jawara is smiling because he wants you to hear what people have to say. So today, and to remind our viewers, when I don't choose panel Bini, I choose wisely. So I have no regrets to why I choose these people, because I choose one from the no, one from the yes, a journalist and a lawyer. So I didn't choose them based on I choose fairly. I didn't even know Fanla Kitol one Bensouda, because I didn't even ask him what he was coming to say. Flex was the same. Yeah, so Mr. Mo, thank you very much, Mr. Bensouda, for coming. I really appreciate your time, and I'm sure we will have another engagement. We do the first and last. Danga verite wax nanka no man sa fans la lig sa ya sa broda mom fo len voter man sa ko bul mané nak lifi nga UDP nga wala NPP nga wala NRP nga wala yo tawa independent rek ma ñew topala. Thank you, really appreciate it. Have a good weekend. Caller, go ahead, caller. Hello. Sorry for waiting. So come let's wrap up. I'm gonna find you 2 minutes because we have a lot of people on the line. I'm very disappointed because this new draft constitution was not only for political interest. Understand? Yeah. So I am very disappointed because ñun dañ fogoon ne comme li su ñëwee gars dañ ko pass and then ñu génn si problème bii nii and then ñun dañ expectoon ne these people ñoo xamante ne ñoo ñu teg problème bii nii mooy baro bii nii ak UDP boobu noonu understand nga so ñu expect woon ne ñeneen ñi dañ toog di xelaatee ne sax xëj na sax maybe UDP ñoo tampa o ñoo what I mean ñoo I don't know, put their no involved in the constitution, and then that is not right. This constitution, we were fighting. Everyone was fighting for this. Yeah. We were yearning for this. We fought for this. Understand? And then if this guy, I don't know, this Mo who came here telling people, I'm very disappointed, because even if he have millions of dollars. If people don't vote for him, he cannot be in that parliament. Where he is. If I want to you know what I mean? I got money before. Everybody got money. But people's Gambia mom lañ waroon a teg before all these things happen. You know what I mean? Gambia moo lañ waroon a itteel. Gambians yi lañ waroon a man daf ma jëmee kaw because I was really not expecting this. So Gambians yi let them enjoy 1997 constitution boo xam ne moo ñu doon torture di ñu jail di ñu toroxal. That's what they prefer. So man mënuma understand loolu. So your stand, contribute, Well, your stand was
1997 constitution was just to be scrapped out regardless of anything. Yow seetuloo yeneen yu ci nekk clause yi seetuloo da yow 1997 constitution bi da nga bëggoon mu génn si biti, right? xam nga in the beginning bu ñu waxee ne nañ try ñu edit 1997 constitution bi yeah ñu génnee bad laws yi ñu indi new laws ñoom they are the same people ñoo xamante ni ñoo divide tey ñoo nekk di all this problem ñu nekk di indil nii they are the same people ñu doon defend loolu di wax ne no we need a new one don't it. So your expectation, so your expectation mooy ne yow danga doon de expect ne APRC rek ñoom ñooy ñëw vote no but not any other person. No. Man expect more on APRC send Bopa said they will vote no. Me, I was expecting even APRC will vote yes. Because 1997 constitution bi nekut na ñun rek neka ku nekut APRC that victim. Even APRC members they were victims. Understand what I mean? Because it's the same thing. Business feed in the beginning of 1990, 2016, 2017, someone was just bullying Barrow in a car. And then where was police, don't it? All these laws, all these bad laws, mandama expect on the Gambian, they don't worry one away. And nobody can ko warona taxaw mu ne man no. Amul ken ko warona taxaw mu rijako. Man expect mo won lolu. You know what I mean? So libum hapune, and then the saddest story is, Barrow me invest or I don't know all that kind of money. It doesn't. That money is nothing. It doesn't matter for me. But Barrow invested money. This is the taxpayers' money. This is not Barrow's money. This is not about Barrow. That's what I say. Taxpayers' money. That's what I mean. It doesn't matter for me as long as they did the job. Understand what I mean? Barrow daf ko waroon a endorse. Thank you. Even su nekkee ne endorse ko dafa waroon a génn si mu taxaw mun nañu ne boy ñu man de moom xoolal ñu gars yi def nii seen liggéey bi daal man moom fajuma. So man I'm not into this. Moom tam gaayami they will come out ñu ne we are not into this. Then in the beginning we will know that okay these people are not into this. But dañu bàyyi si biir. Loolu mooy the worst part of it. Thank you. Dañu bàyyi si biir. Thank you. Ba ñu dugga ñu ci gis ne li gars yi génn si ba pare kii di ñëw di baaxoo di toog si man mënuma understand man su ma nekkoon Gambia du doon baax suma borom suma sister. Jërëjëf, thank you very much. Dalal bul wax emotions dalal. Thank you very much. Thank you so much, Kola. Okay, bye-bye. Bye-bye. Yeah. Like I said, Mr. Mbo, I wouldn't want to be in your shoes right now, but you can handle it. Now this is your moment, so handle it. Okay, I just want to make something very clear. The last caller that was saying that Mbomon Amnali, do you have a question about brown envelope? You have a question, right? Sorry, say that again. I was talking to the caller. Okay. The last caller, Amnali wala Amnali. You have the question about brown envelope, didn't you? Yeah. I asked if you were in the president's pocket. Yeah. Well, then I don't need to be there because I'm content with what I have. Lola Onjema tried to explain. Maybe he didn't hear it properly well. Now, coming back to the other caller that was saying we are trying to put Adam Barrow. You see, we must differentiate this thing. If you have issue with Adam Barrow or any other person in the political area in this country, man, that is not my problem. Understand? If you have issues with any other political party, that is not my problem, and that must be very clear. Understand? Man, I'm not there in parliament to fight an individual or to fight a party. No, I'm beyond that. Why? If you have so individual issues, well, I respect that. Understand? So you went on Adam Barrow list. Man, I'm not interested in that Adam Barrow. Your personal issue with Adam Barrow. No. My interest is about the nation and it's about what the people put me there, what they want me to do. Now, coming to the issue of the Christianity. But can I ask you a quick question, an honest question that requires an honest answer? The 1997 Constitution, bokon nga ci time transition, bokon nga ci ñi daan di wax ne you want it out. Have you ever said that? And I want this guy that said that to bring that evidence. No, not only that guy. I was gonna ask that question because the 90s. Wow. Yeah. Some clauses are very good in the 1997, but there are a lot, especially in terms of recalling members of parliament, is bad. That needs to change. The people that put you there in that office should be able to have the same right to recall you from the office.
Yeah, but for saying that, thank you. Yang implicates about right now. Sorry to say this. You saying that right now, doesn't that mean that it should have been given a chance to go out there and go to different stages to rectify that? But you guys killing it. No. You see, there is no member that stood there and did not support the recall clause of the members of parliament. There is nobody. You see, we must tell the facts. We said there are issues in there that we need to resolve. That's what people are saying. In fact, I stood there, I gave you 10, 15 different reasons showing you the progressive nature of this particular constitution, but there are missiles in there. The presidential pardon I don't like, because the president must not be able to pardon anybody to give you carte blanche. I don't think the president has the right to do that. That was very clear. Now, coming back to the Can you give me 5 things there that you don't like? Can you honestly give me 5 things there that you don't like? 5 things I don't like. Number 1, are you there? Number 1, the citizenship that's been denied to some Gambians that are born in this country. I don't like. Number 2, the issue of chiefs being elected and then be there to continue in office for life. I don't like. Number 3, the issue of retirement benefits that is given to the judges. I do not agree with, because we have teachers, we have doctors, we have nurses that do not have that. In fact, the members of parliament have their own pension salary and pension act. I don't like that. Number 6, the way they handle the development fund, the funding mechanism development fund, I think is wrong. Because currently, the development fund for 5 ministries, you have over $1 billion. But if you go by what the CRC is recommending, you have $500 million. I don't like that. So that's also not an issue that actually I have. So I've given you 5. And besides that, the independence, in terms of financial independence. Well, let us take this caller. Let us take this caller. So because just to not address this. Well, because if I'm calling line so wow, just dama bëgg ñu romb fii rek su ko defee ñu go to new issues. Yes, I think my small brother lim understand yëpp mooy ne li ma wax ni yëpp dëgg la. To be honest, he has issues with this constitution, this draft constitution. Issues, they are all legitimate issues. Okay? Like me, I have so many issues. We can name 10, 15, 20. But that doesn't warrant to stop the process, especially going to the next stage. That's the only problem. So you understand the whole process of constitutional building across the world. Then you understand we should not take advantage of that power to stop the process there. We should not. No matter what our reasons. We should not stop it there. We are asking them to go back and fix those issues. That's what we are saying. Go back and fix those issues and come back again. That's what we are saying. No, well, you killed it. It's killed. No. I don't agree. So they want to the next stage, the third reading. Before you pass the third reading, they don't have the opportunity to actually amend and change, definitely change. You agree, alhamdulillah, you don't vote. You vote in favor, 100%. All the National Assembly members, you vote, Mujala, them to referendum. You in your heart, my brother, in your heart, you know that there are certain things you will never agree on. No, I don't have in your heart. Now, since you guys are going to act like how you act at the parliament, and this is my chambers. This is my chambers. I am the speaker here. If I say stop, it's stop. So I'm not going to, Honorable Jawara, I'm going to... Order. I'm going to... Caller, go ahead. This is your moment. I'm not listening to my honorables anymore. Fatumata, thank you very much for organizing this program. Thank you, Coach. I think this would definitely enhance democracy, in that we should always be able to discuss issues, regardless of how difficult that they may be. I want to thank Mr. Bensouda, Honorable Bo, Honorable Jawara. They are all my guys. I like them very much. Definitely, and here is the issue, and I agree with the last submission binga hamne mom la Bensouda def, and that is the killing of this bill without giving it the process that it deserved. When I spoke to Mr. Bo, Honorable Bo, I reached out to some members and we spoke, and we came to one agreement. And that was that the National Assembly had the powers to really look at this document. Even though there were concerns that if we go Kuneka Buga
Docklinger Bugut, chances are we may not end up having a document. And he was one member that raised the issue about the Christians. And we had the discussion on my mom. And if he remembers very well, we talked about the need to entrench the clause that talked about the parliament or the president will make laws or declare the country a religious state. But the sad thing, when I listened to Mr. Bow, he was one of the few in the no camp that you can tell me took his time and read the document, because he made a lot of points on the issues that he did not agree with. But then it was a slap in the face of everybody when they decided to abort the process. Because what had happened, to me, dama gis ne nit ku biir bala ma wosi ñu génne biir. That's what this government did. And listening to the whole argument, this is the dangerous thing about what happened. Apart from Bo, I have to give him this. Apart from Bo, because Mom, he told me clearly, Mom, he is not concerned about the term limits. He's not going to argue that. And I listened attentively. I was waiting to see whether he would do that. He did not even mention it. But everybody else in the so-called no camp, they had the same talking points. The retroactive application of the term limit at the presidential powers. It was like pretty much they were the family the seeker rec and amon bena line way the whole time. That's what they did. Okay. You know, so they did not, you can tell me they were not interested in anything. Like I see my Christian friends who are happy that it died because they didn't feel that they were represented. Great. But one thing I also want people to not lose sight of, the people that argued against the draft did not even think about the Christians. It did not matter to them. They did not matter to them. All they thought about was Barrow and his term and the powers to the presidency. And the issue here that we almost look at. Thank you. That the retroactive application of the term limit was not supposed to be problematic at all. This was why when they had the agreements for a coalition, they deliberately suggested that the president, whoever won, was supposed to be for 3 years. 3 years, yes. And was not supposed to succeed himself. With the intention, there is going to be somebody who would not have any vested interest in a potential new constitution. Yes. But let's call a spade a spade. This thing failed not because they cared about the Christians or Sharia or anything. It failed because 99% of those who voted against this draft constitution were doing it to satisfy Barrow's insatiable desire to continue to be in power for as long as possible. And when this coalition was formed, the primary objective why it was formed, apart from ending dictatorship, was to end self-perpetuating rule. And by their decision to refuse to subject this draft to a third reading where they could sit in the committee of the whole house, go clause by clause, Mr. Mode, you know what? I do not agree with this provision. Let's change it. You vote on it. If you do that, and then you see that everything you brought was not agreed, you can go and say, you know what? I gave it a chance for us as lawmakers to legislate, but that failed. As a result, I am voting no. I would have respected that. But what I want to say here is what they did was a punk job. I'm sorry to say that. A dangerous one at that. I spoke to Amadba. And the line of argument to Amadba is the line of argument of most of the people that were there. Wow. They cooked this thing, they wanted it to fail, and that was why as soon as the votes were counted, and even the speaker was on this, she was in it. Look at how she rushed the voting. I followed the National Assembly. I'm not saying I followed it more than anybody, but I followed it religiously. And know the flexibility that is applied when it comes to voting to allow people to come back in. But you could say, Sine,
Maybe they thought that maybe people were going to walk out and they would not have a quorum. Well, the member for Serekunda said that we should make sure we have the quorum. Raise your hand. Well, actually, as we told, we have 50. Well, honorable members, we've done this before, let's vote. The people were out, and you saw the protest in that house. Madam Speaker, ring the bell. Madam Speaker, let's allow people to come in. She would not budge because she did not want that to happen. And who are the losers? The Gambians. But the Gambians also must not despair, because it's never easy to have genuine change. And we must continue to soldier on until we can have people who would put the interests of the people ahead of their selfish interests. And I was hoping that the National Assembly members would act in accordance with Section 112B of the Constitution, where they will be guided by conscience in the interest of the Gambian people and not in the interest of a certain individual in Adama Barrow. With that, I thank you guys so very much. Now, so you think this was premeditated? It's like everybody was using the same... Oh, no. Listen, wow. We all knew what was happening. It was there. But Coach, and the sad thing, the miscalculation that Linga Momla NPP did. The funny thing was, when we reduce what is supposed to be a leading document into what is in the interest of one individual or against the interest of another individual. Because no sooner as they were done, or even this process started, have they made it about Ousainou Darboe. Or Ousainou is not qualified to run in the 1997 Constitution, lower than UDP, the support leaning. And you can see this celebration. And I don't think they've even given themselves the chance to read the Constitution to understand it, the same way that they refused to read the draft. Lies were spread about the draft. Did it have problems? Yes, it did. But anybody who thought that these people voted because they were thinking about a Christian or a woman or a child, they are making a mistake. Their vote was for nothing but to satisfy Adama Barrow. And I can say that anywhere in 99% of people that vote. I'm not going to accuse Alhaji Bow of that. And I'm not saying that because he is here. But I am disappointed in him that he did not even give the Gambian people an opportunity for their legislators to legislate on this bill by at least coming up with amendments. And then you could have seen, if we accept it, we'll vote for it. If you don't, we reject it. But then the process would have concluded. Why with that? Thank you. I don't want to monopolize the line. I will just sit and listen. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Coach. Thank you very much. That was powerful. Everybody who knows Coach Coach PDIS, and for him to come out and say this was nothing to do with Ousainou Darboe and stuff, then it must have a strong meaning. Yes. Alhaji, let's just take a few callers and let's call it a day, because I think we're all having a headache. I'm having one here. I don't know about you guys. But a lot of people are saying if you guys should come back, if you can come back, because this is a healthy debate, and you should come back and hear from the people, because it's very important to know how the people feel. And this message goes to you, Alhaji, the most, that you and I need to bring here many people that say no, to understand how the people feel about it. Somebody wrote, Fatmata, I think what we should push is people that feel marginalized and people that feel it is not in their favor should come out. Gambians, it's about time they come out and show their frustration and anger that this is not what we want. Because it looks like, I'm reading from someone, it looks like 90% of Gambians really wanted the bill, the draft to go forward. Okay, let me take this caller. Hi, caller. Hi, Fatu. Assalamu alaikum. Hi, Mr. Jai Nakam. Go for it. We have 2 minutes. 2 minutes. So real quick, all I just want to say, this was nothing but selfishness and greediness in terms of just wanting to sit down for a third term. The overall argument, like Coach said, was based on the term limit. If you felt that this was discriminatory towards the president, eventually. But the fact that they spent $116 million, I have been here for almost 7 or 8 months. We don't contact. So what because ñun bëgguñ suñu réew dëkk bu ñàkk da ngaa dox ni ku ñàkk
waaye doo nekk di am ni ko am di ñaanantu di leb ba pare ngeen ñëw spend xaalis bi yëpp dugal ko si trash bi mel ni ñun dañ am ba pare the fact ne the money spent was consulted on Gambians going all around the country, even in Gambia and abroad. Nit ñi leen lii leen bugg a gis. Didn't we know that the time of the president started way back? Xanaa kan moo ko nekk di fay kan moo ko nekk di dundal du loolu yëpp si Gambian pocket bi la nekk. Why should they allow this to fail? But xam nga ñu ne nit duñ ko dee mën a xam bañ dugga si place bi ba toog si toogu bi 3 years lañ doon wax léegi ngeen ñetti taam te ñu bari soo gisee ñu wax no it's because of president bi ñu ne lii daf ko discriminate ñun nag we are ashamed. I am appalled and I'm telling all Gambians to vote all of these people out ba pare jàng dafa am njëriñ ñu bari ñu doon argue soo leen xoolee seen background bi xamuñ sax lu ñoo wax teguñ ko fenn te ñun ñu ne we are not blind we are not deaf we are not dumb we know who they are we'll vote them all out. I am an independent person, a citizen by right. So I am entitled to my opinions as Mamadou Ali Njai. maa leen ko wax nag yéen yéen a mu leen gaamin yéen yéen a bon. waaw. No, Mr. Njai, wàccal. Waaw, no, wàccal ci suuf. Thank you. Let's not talk with emotions here. Let's just, let's do it in a civilized manner. Like, Mr. Njai, yaramam tangana. But you know what? At the end of the day, like everybody keeps saying, I commend Mr. Mbo for coming on board. Because I know I called a few people that said no and they don't want to come. Mom, at least ñëw defend na bopam. But man, I strongly believe now he voted no because he believes that it was a no. Because su fekkoon ne dafa am lu ci daw du doon ñëw benn nañ leen ko jox that credit nag honestly. te su fekkoon ne believe on na ne leneen ak leneen la. Dina daw comme ñeneen ñi waaye moom ñëw na de ñeneen ñi nag oo naa leen. This is a challenge. I am calling you to come on Monday. Come and defend yourself. If you don't come, we believe that you are in Barrow's pocket. And we strongly believe that. Gambians believe that. Because you all know about the 1997 Constitution. You all hated it. You all wanted Barrow out at some point in your lives. And for you to turn around today and say, all right, we want to say no to it again. No, this we don't understand. Okay, let me take 2 more callers and then that's it. I will not take any more because honestly, we are all tired and I think the Honourables deserve to spend their Saturdays with their families and seeing young man becoming deserve na mom tamit. Hello caller, how can I help you? My battery is running low, yeah. So just in case now I should go out, yeah. Yes. I'm gonna try to charge it, I couldn't charge it. No. So in case no my battery is running low, yeah. Wow, calling you bare nga xamne legi fim dega sax ma fana kan lay jël. Wa legi. Oh god, this is too much. All right. The list, wow. 2 minutes ak la may. So I'm going according to ñan la gis ci list bi ñu def miss call. So caller, I'm giving you 2 minutes to put your point across. Hi. Are you there? Hello? I'm here. Yeah, I'm giving you 2 minutes to put your point across, please. I know it's not going to be 2 minutes, knowing you. Come on, Wahal. Well, you just shut me out because I can't talk in 2 minutes. So probably I'll have to wait for Monday or something. No, Wahal, I'll give you up to 5. Okay, I have a comment, but I also have a question, and my question is actually being directed to Honorable Sana Jawara. Jawara, okay. Okay, because I have listened to your show, and it's kind of very insightful. But again, I think there's something fundamentally missing in the whole equation and the whole analysis of what took place. Because you see, this is what happens in any thriving democracy. Sometimes you win, and sometimes you lose. Yeah. And it is not always that when you lose, you have to castigate. You understand castigate the people that went against you, basically. Mm-hmm. But for me, I think a fundamental part is we need to understand the reasons why you have the processes in Parliament by which a bill comes into play. For
For example, you have the first reading, you have the second reading, and you have the third reading, which is basically mainly the committee stage. Now, what I saw lacking, and let me say this now clearly, because I know a lot of people on social media had a feeling that I was saying no to the draft constitution. No, I wasn't. My whole argument was premised on the fact that there were people that were, fueling a different narrative that the National Assembly members did not have power to touch the bill. Because when you say the National Assembly members do not have the power to touch the bill, you have actually shut them out and defeated the purpose of the third reading. Because the whole rationale behind a third reading, and this is representative in every parliamentary democracy in the world, in every single country, and Gambia is not an isolation to this. Because the reason for the third reading, the reason for the committee stage, is to make amendments to the bill, to actually fine-tune the bill to what parliamentarians feel, the overall parliamentarians feel is what should be the final outcome. And then they vote on it to actually take it back to the people. Now, what I saw missing for me, and this is why I think the whole trajectory changed, because when you look at it, the people that voted, the parliamentarians that... Melvin, you're breaking. Melvin? Yeah? Okay, that's not break. Why you all Yeah, can you hear me now? Yeah, we can hear you now. Yeah, carry on. Yeah, so I was saying the parliamentarians that voted no at the second reading could have likely voted no at the third reading as well. So none of us can actually sit and accurately feel that, the bill was killed at the second reading and it wouldn't have been killed at the third reading. But what I saw lacking, and if you watch parliamentary debates, the second reading is usually centered on the substantive of the bill, but also takes on board a convincing phase whereby people on the other side will try to convince the other side to get on board with them by agreeing. I think one of your callers mentioned that, it's a give and take process. You agree to negotiate. So this was what was lacking, and this is a very fundamental aspect that I did not see any of your panelists mention. And that's why I said I wanted to direct my question directly to Honorable Jawara at the end of my submission, because I saw that lacking. So I did not see the parliamentarians in favor of the yes vote coming up with arguments to say that they are willing and ready to accept some of the amendments which were the concerns of the people in the no vote. So if I, as a parliamentarian, I have an issue with a particular clause in the Constitution, and I'm looking for an amendment because that's the whole purpose of the debate. But then I realize that the overwhelming majority on the other side are not even talking about the issues of accepting my idea for an amendment. All they are saying is, and this is what happened, and I watched the debate from start to finish, the whole argument, the whole substantive debate was to show cause why the draft should pass. I did not see any parliamentarian on the yes side actually fuel a certain narrative that they were accommodating to accept some of the concerns. And if this did not happen, then to me, as an outsider looking at the parliamentary debate, I did not see the need for it to go to the third reading. Because the whole purpose of the third reading is to take on board amendments. But that purpose should be reflected in the second reading. The second reading, the debate in the second reading, that is where you begin to see certain parliamentarians who want to push for the bill begin to negotiate and begin to relent a little bit here and there to say, okay, fine, provision, section, okay, we are ready to amend, we understand. But no, it wasn't like that. The conversation was centered substantively between a yes or no. And if that is the case, for example, I know you raised the issue about Sharia and the concerns for minority Christians. I did not see at a single point that people on the yes divide negotiated or coming out in their substantive debate to say that, okay, you are right, this is something that should be entrenched. We are willing to look at it. We are willing to take on board. So if that did not happen at the second reading, why on earth are people thinking that if you put to the third reading
amendments would have been made. There was no appetite for amendment. Okay. The debate, and so my question to Honorable Sana Jawara is, were they open to amending certain provisions of the draft constitution? Were they open to amending certain Were they open to take on board amendments to certain contentious provisions of the draft constitution? This is my question to Honorable Sana Jawara. And lastly, just by way of comment, sorry, I know you gave me 2 minutes. Lastly, I have not seen anyone put a fault or try to blame the CRC. It's as if the CRC are untouchable, even though I have the greatest respect for some of the members of the CRC. But you see, when you are drafting a constitution, the CRC has a responsibility. No country in the world has a perfect constitution. No country in the world can ever come up with a constitution where the entire populace would agree to all of its provisions. But what the drafters can do, drafters of constitution, is avoid that particular provision that you know would have the greatest contention, and it could lead to a very contentious matter. To a point, it will defeat your entire process. It will defeat the entire draft constitution for one particular provision. So for me, the question is, was there any provision in that draft that the CRC, that the drafters could not have altered to save the entire process? Okay, thank you. Let's give Mr. Jawara the chance to answer that question. Mr. Jawara, thank you, Melvin Roberts. Thank you so much for calling. Thank you, Pamela, and thank you, Mr. Roberts, now for the question. But I think you could have some of this question in 2 minutes now, and you would have been. But anyway, Mr. Roberts, I don't know which debate you were following, but if you followed our debate, and in particular my intervention, you will see the appeal I made to my colleagues to look at the bigger picture and understand that this is a process now we should not take lightly. And Honorable Bo is here on this platform, sharing this platform. I think he can remember, my intervention, or maybe vaguely or vividly. However, the one in particular that I would reference, to, and would be, because there are so many members now who actually went beyond normal lines of decorum to actually appeal personally, and to the other side, to say, look, let's look beyond our points of contentions. And you cannot argue better than my case, and particularly the case of Honorable Halifa Sallah, asking time and time again in his intervention the procedures we need to follow, in particular section 102 of the Constitution and section 226, subsection 4. What do we do next? Because we are looking forward to that stage of getting to the committee stage to actually look what provisions we can amend and what provisions we cannot amend because certain entrenched clauses cannot be touched. And if that is the case, and there is a bottleneck or there is a contention, what is the minister's take? So it would be wrong to say that that was not done. But I agree with you. You said from your point of view, you have not seen, and therefore you are in within your rights to say that you have not seen. It doesn't mean it didn't happen. So my answer to you is yes, we did, and it's not just myself or Honorable Sallah. Many other MPs from our quarter did reach out to the other side, both within and outside the chambers, to make sure that we understand that let's give chance. I'll tell you this and I will tell you I don't want to name him because maybe that might be unfair. One MP told me that, my brother, I understand everything you're saying. I will go and vote yes and resign because I'm under pressure. Another member said to me, look, I don't think, I think you guys want to con us. Because should we go beyond this stage and go to the third stage, the voting on the close by close at the committee stage will be on simple majority. So you might trick us there. I said, no, Honorable, you are seeing you are actually calculating it wrong, because at the end of all that exercise,
we still need, three quarters to actually, pass it on to the next day, to go to referendum. So even if at all you are treated, during the process of, our consultation, during, at the committee stage, clause by clause, you still can say no at the end, if you feel you are unfairly treated. But you see, like I said, I hate pointing fingers. I hate it, because I feel like that means I'm judgmental. Oh, but come on, the we've fact seen you remains, point fingers before. no, We've seen you point fingers well, before. You talked about the brown envelopes. If we know anything about the brown envelopes, it was you. You came up with that. So if you have to name it. So we can name it. Okay. So Mr. Roberts, I can tell you this, it's particularly, those, members I have engaged, and if I say, those members, I'm talking about at least out of the 23 that voted no, a good 20. I can tell you, regardless of what transpired that day, regardless of how much we go down or to actually try to compromise, they were determined to vote no, because that's the instruction they had. So I think there's a bold statement, but it's my fair true representation of the truth. Thank you. Let me take one more caller, and that's it. Like I said before, we are taking only 2 more callers, and then we'll call it a wrap for another day. Hello, caller. You've been on the line for a very long time. The floor is yours. Hello, Sister Fatu. Yes, hi. Thank you for the caller. I'm very happy. But let me tell you one thing. This is not politics, and this is not Hussein Dabo. Why the MP wants to kill this constitution? Why? He betray what the Gambia? Because of selfish interests? Because only one person. Oh my God. And Alaj is my friend. I'm very disappointed with Alaj Mbo to be part of this. I have well respect for Alaj. This is Gambia. This is not one person. Lie, my brother. Why we are heading to Gambia? Why? Why you kill this? Why don't let the draft go to the people, referendum? When they accept it, it's okay. When they don't accept it, it's fair. But why? MP. But, sister, thank you. Thank you very much. I can't say much. My disappointment is these MPs with their President Barrow. I know because of the Barrow agenda they are pushing, but they all fail, like Barrow. Thank you. Thank you very much. Thank you. That's it now. I guess now about, oh God, 43 callers on the line, but I cannot take them. Ngeen baalal ma ko nekku ne dama leen yàpp wala dama leen xeeb foog naa ne toog nañ fi lu yàgg nag di waxtaanee benn façon waxtaan bi te suma ñii dama leen waxoon ne tamit ne time sangam rek lañ ko doon def waaye léegi foog naa ne may nañ ñu ko sax ba ñu romba time bi so ñu ngi jégalu suñ mënta jël seen call du nekkut ne xam naa kan la because number bi maa use ni sax ngeen see call save ma si kenn soo xaw ma kan mooy kan so day ndekkuma di favor kenn léegi ñu round ko up rek rounding up Mr. Mbow, li happen ni draft liñ ko rejecté ni yow ci sa xam-xam ak sa gis-gis bu gàtta foog nga ne dinañu affect yow da nga ne no léegi relationship bi ñun ak the outside world ndax li daf koy gën a def fàtta daf koy yaaxa si sa gis-gis ci yow si kaw ci sa no bi yaa ngi mute Wow, lolu testament leer relationship with the outside world because outside world mommy am nga gis nañ EU bi ñi dee dimbale la min fu suma waxee loolu ñi dimbale gis nañ EU they have their opinions as well just like we Gambians. Also I'm one of those that are also advocating for global democracy because I'm also one of those members that's actually pushing in to have a parliament at the level of the United Nations. So I like the global democracy. So they have their right to say what they want to say. But at the end of the day, we should be the people, Gambian, that should decide our own destiny. We should not. Yeah, well, but what excess ñu uti ndimbal. Duñ dee xoolati ne we should be the people ni ak ñii di ñu dañoo dem uti ndimbal ci ñoom. Foofu lañ war a change our mindset and help our own. We must not always be dependent on the outside world where we go and put our hands in Maima. We need to change that mentality in us. We need to ensure that we create things in this country, and unless and until we do that, we're gonna always, extend our hand and say Maima. This thing has to be resolved. We have state-owned enterprises that for almost a decade, they cannot give anything to the Gambian government in terms of revenue. We need to change that. We also need to also support the private sector so they can employ more people. And at the end of the day, we can build our economy without depending on anybody. So that mindset that we have to continue to beg, I think we have to change that mindset.
Thank you. Honorable Jawara, the same on the yes base. Yeah, Farmata, considering that we are talking here and we try to put some emotions aside, but we have to be honest. Lee is a big issue. It's a big issue because, I mean, okay, let me put it this way. We don't want to say this that we rely on the West to actually exist or to survive. But let's be let's be factual. Kula jox 9 billion a year out of your 24 billion pour no li nga doxal sa réew kooku loxo mu ngi sa biir. So whether we like it or we don't like it is the fact. Say the EU and the UN systems suñ génne seen loxo si Gambia we are kaput jeexal nañ. So they have interest in us in the Gambia for whatever reason, good or bad ñoom ñoo xam, but they have interest here so if they have interest to sponsor our budget, from which budget we take to spend on issues like the CRC, do you think Kokuta to appeal to the National Assembly members to say, no, please, look at the picture. The Gambians need pass this, support this bill, promote reach to the Gambian people, no, decide. Lulu, I don't think it's unfair on their part. But legally important more. Nañ déglu ñu ne sa noonu léegi mu wala lu nekkul no waaye bàyyi si sa xel lan la ñu gaay di wax buñ fàtte ne ni ñoo ñu gën a développe ñoo ñu gën a mature in démocratie lan la ñu gaay di wax ne noonu ñu ñoo fàttale ko ñun Gambien ne dañ war a moom suñu boppa dañ war a jël this ownership of this process so kon seen appeal bi to the National Assembly members demuñ si executive ñu twist and arms de demuñ si citizen pour ñu pressure leen jox leen any ammunition or any arms pour ñu dem attack anybody de dañ send a joint communication to the National Assembly members man maa ñoom Alaaji Bo pour ñu def lu nga xam ne is right not only because they spend their monies on us but because they think this is not going to enhance our democracy buñ fàccee ne these people when we went to Brussels. One of the reasons they are supporting our national development plan is because of this. That's the reason why they pledge $1.7 billion. Because then promise that they have this reform process programs, of which the constitutional building is a monumental part of it. So you reach out to us, not to appeal to us, not to pressure, because man this not communication. There's nothing not to say that so did it, and being a very genuine development partner because they do CRC bi rek la du CRC bi mën naa ne directly joxuñu xaalis bi directly waaye suñ security sector reform bi man si defense and security committee bi laa nekk xam naa lu see xew te suñ si pulee seen loxo jeex na is finished the economic presence bi in the Gambia suñ si génne seen loxo ñoom EU bi ñooy jox ECOWAS xaalis pour ECOWAS maintain the security forces in the Gambia so suñ si génne seen loxo jeex na di TRRC bu ñoo set up ñi fa nekk yëpp xam nañ Europeans yi ñoo ñëw fond the process pour ñu set leen up ba pare nekk seen gannaaw ba tey liñ ñoo advice yëpp pour suñu njëriñu boppa la te time and time again this guy di Layos def ñu dee fàttaleku suñu demee si suñ di security sector reform forum si ne man dama fi nekk rek pour accompagner leen yéen a moom mbir mi su baaxee yéen la su baaxutee ñun la yéen la because man mun naa jël suma flight ma ñibbi waaye ku la advice jëlal advice am sakatuma su dee sa njëriñ la so tey buñ wax ne tubaab yi waruñoo ñëw wax ñu lii wax ñu li waxuñu dara dañ ñoo ñaan rek ñu National Assembly members de buñ kill the bill at that stage loolu la ñu doon ñaan rek nangu ne nanguwuñu suma fu suñ problème because ñun ñoo si dëkka waaye it's a national process bu nga xam ne ni ñoo ko moom thank you very much. Thank you. Flex, yow moom ndeysaan sa internet bi li fi ne la ba nga xam ne si beginning bi liñ bëggoon nga wax yëpp sax mënuloo ci wax waaye ñëwaat ci yow rek ñun dugga tuuti rek because man laal tuuti mooy victim center bi yow yaa ngi si media bi victim center bi jooy nañ ko naxarlu nañ bit bi lu mu demut the next stage ba pare ñu ñëwaat si TRRC bi trust bi nga xam ne Gambien bu bari lose nañ trust pour anything lu nga xam ne nañ ko fi indiwaat lan nga mën a yokk ci loolu ak comme li ma laaj gars yi rek fi mu nekk EU be yooyu noonu fii nga ne lii na ko affect ci yow li nga gis ci nit ñi ak li nga dégg ci nit ñi.
Okay, latte nga lu am solo torop saf latte bi am na solo torop ndik gis nañ ne victim center amoon neen press conference with the rest of civil society just last weekend Saturday bii nii last Saturday ñëwoon neen ñoom Gambia Press Union mooy media bi civil society a big cross section of civil society ñëw neen def neen press conference last week seen wax bi clear na seen statements they are everywhere te loolu dañ ko def intentionally ndik den xam gis neen lu war a sentu neen ne kasaara bii la National Assembly bi di ñëw def so ñoom yëpp lu gaay di wax is very clear they need repeal they need ñu génnee ñu si 1997 constitution bi ñu mun a am justice si draft constitution bi wante seen cries fall na on deaf ears te affaire yi xaalis bi issue la a major issue ñun ñëpp xam neen every time grant su waree ñëw si National Assembly ñoom ñii National Assembly ñu toog fii nii ñoom ñoo ko dee approve loan su waree ñëw ñoom ñoo ko dee approve so ñoom xam neen poos bi kan moo am poos si dëkk bi war na ñëw facteur loolu tamit si seen biir waxtaan te maa ngi leen a remind ne ñu ngi ñëw defaat beneen budget si seen fourth session ndadu dëgga ñun yëpp xam nañ ne suñ defee budget déficit dina am naka leen ko financer same thing over and over again ñoom ñaar yëpp dama leen dee engage especially si economy ñoom ñaar xam neen moo tax ma ne leen they are my very good friends bindal naa series of articles with these guys these same gentlemen ñu ngi wax mbiri economy ak budget so unfortunately fooguma ne si seen décision bi factor neen loolu noonu dañ ko waroon a factor ñu make sure ne ñu dem at least si third round suñ ko kiloon foofu at least ñëpp dinañ ne unfortunately àgg na si stage bi naam si lii leen wax but gis nañ ne debate nañ ko wax nañ some of the issues wante loolu amut so ñun daal back to square one wante man as a civil society advocate fu ma bëgg a daaneel mooy lii IEC jox nañ ñu referendum date loolu mooy liggéeyu IEC pour ñu conduct election seen liggéey boobu noonu date man am naa date suma date mooy 5th June 2021 Saturday la mun naa ko remember ben tey mu ngi fii nii liggéeyu National Assembly mooy lan pour ñu jox ñu bill a bill boo xam ne dinañ dem si référendum boobu noonu te man maa ngi ñaax National Assembly members ma ne leen IEC ñu ne di ñëw def seen liggéey ma ne yéen National Assembly members yéen ngeen def seen liggéey ngeen jox ñu bill boo xam ne dinañ mun a dem si election ngeen jox ñu bill boo xam ne dinañ mun a am suñ transition yéen a xam su dee da ngeen a sànni 2020 promulgation bill bi da ngeen ko bëgg a sànni loolu yéen la ne su dee da ngeen a indi benn bill boo xam ne dafa change lii jox ñu democratic country yéen a xam si yéen la des civil society lu ma leen a wax media ak ñun ñoo xam ne si victim center all these people that are in the victim center maa ngi leen a wax dara game bi is not over man loolu laay wax man ma ne game bi is not over man ma ne ngeen jàppa si seen 5th June 2021 Saturday la ngeen ne yéen da ngeen a dem référendum ñun dañoo dem référendum IEC dañ am liggéey pour def mooy pour conduct election yéen National Assembly yéen da ngeen am seen liggéey pour def mooy pour ngeen indil ñu bill te ñun dañ tey ñu ngay ñaax ne da ngeen ñoo am pour jox suñ bill nit leen bëgg a dem pour election da ngeen ñoo jox bi ci yéen la des Jërëjëf. I think we had a very healthy debate here today. Nit ñi enjoy nañ ko torop because ñu ngi ko binda ñu ngi wax unfortunately comme ni ma ko waxee rek lu neex du doy dañ koy tënk rek ba beneen yoon kon Mbow ma bàyyi la rek nga tàggatoo kontaan naa torop nag ci sa teewaay fii tey parce que bii mooy first time nga ñëw ci Elite Media I hope ne suñu la oyatee di nga ñëw ma respect la lool nag ci da nga nekk ci noo bi ba pare still nga ñëw because ñu nekk ci noo bi day ragal waaye ñëw nga jërëjëf fokkam min ma bàyyi la nga tàggatoo rek waaw jërëjëf fu naa gis nga Gambia conversation yu mel dafa important gis nga ku nekk yaa ngi wax li nga gëm ku nekk yaa ngi wax sa opinion so on nga li yu mel ni daf di war am continuously so da nga gis ne I don't think there will be ever a time when Gambians yëpp ñu ne waaw ànd benn boor I don't think so moo tax lii yëpp jarul saaga nit jarul xas nit jarul dóor nit jaru ko
wax sa opinion wax sama opinion rek ñu ànd dem as a nation te foog naa bu ñu ko nee def lii wallahi Gambie dina mën a dem ci kanam am nga sa idea am nga sa opinion wax ko kii am na basam bàyyi ko mu wax ko waaye shut down people no yow this is wrong as if yow yaay yàlla buñ naxante suñu bopp nañ waxante dëgg lu ñu fi nekk asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Mr Jawara honorable. jërëjëf Farmata no kontaan naa trop no si programme bi and kontaan naa si suma si ñëpp no waaye particularly no Alhaji Mbow nga xam ne mu ngi on the opposite side from me I think comme ni ko doon waxee dañ ragaloon ne no dañ am no some heated debate no waaye gis nga rek no ñun honorable lañ no duñ nangu no ngeen boole ñu na nga so di content content rek and the what tamit ñëpp ne in case what nañ fi dara lu nga xam ne is a little bit out of line meaning ko sometimes with these debates legally emotions yi feeñ ci tuuti rek why we don't mean to be rude to anybody just couple up rek with lu Alhaji Mbow wax debates ñu keep ko alive because ci lañ mën a déggoo suñ ragalee pour engage or confront anything negative towards our side dañoo gën a duñ mën a active duñ mën a effective as a society so thank you very much appreciate the time and thank you guys everybody. Thank you so much. Thank you. Flex. Wow, jërëjëf, it's really been a pleasure and an honor to be on this platform with these two gentlemen. No matter what happens, Alhaji Mbow mom, we really appreciate his open door policy. Diga. Te lolo tax ma buga ñaan yeneen naams yoo xam ne den wax no ñu ñëw ñu def lu Mbow def. It's the honorable thing. Ñu waxtaan ak nit yi. You close with the people. Fatoumata, the work you are doing is really munumawa. There are certain people you have to bring people together. Thank you. And that is something you have in the Yanko proof. We need to have that. I'm the speaker, man. Yeah. I'm the speaker. What do you expect? The speaker, brush your shoulders. But so just NCP la. Honorable Jawara, suma NCP la. Mom suma NCP la. It's so unfortunate. Lee daf don make a historic moment for this National Assembly, this august body, to be in the history of Gambia, to be under this leadership. It was the first Jawara leadership and first constitution. The Jawara leadership. And now we are having some generation of Jawaras that could have been part of this. Hamna mom vote na yes. Sometimes then they focus too much on the negative. Then what I remind Namzi, you vote yes. How much you appreciate them, appreciate some vote, how much they really gave Gambians a hope. Then you hope we feed off it. Then what the ligue with Namzi, Namzi hamne then vote no. You the people, then what I create our own people tribunal. And we decide how we are going to deal with these naps. But Dylan and I really appreciate it. But come lolo live bi rek lolo la. So amé carotte ak stick bi ñom ñaara anda. Honorable Mbow xamna ne su defé lu baax mom man ma dé nek ci gannaaw di ne really appreciate nako. But this time from na ci gisé how man nit mo ñu wara stop from ma mom ñu exchange ante tuuti. Thank you all of you. Kontaan naa torop ma am leen fii tey ñu toog toogaay bu rafet bi comme ni ma ko waxee rek ñu ngi nii tàggoo ko yóbbal ci ñëpp di ree kenn meru fi ñëpp a ngi happiness rek lañ dunda nii ba mu jeex di gërëm nag képp koo xam ne nag call nga fii nii gërëm nañ la sant nañ la bu baax a baax call yi ngeen call yëpp is equally important to us and this is what we call democracy foofu nga ne sax nañ ibi line si waaye bi ñu indee line bi gis ngeen yéen ñëpp tey xam naa ne alaaji tey dina dem ak leneen loo xam ne tinkewu ko woon Mr Jawara will do the same Flex will do the same I will do the same because tey man jàng naa fi lu nga xam ne xëj na xaw ma ko ci woon from Alhaji from Flex from Sana ak from lawyer Bensouda
so lii mooy the beauty of democracy man feel naa ne Gambia dama dee wax ne Gambia is moving but the people are not moving but gis naa tey ne we have done one step baby steps are okay and we're doing it léegi di wax ne tamit ne nit ñi nga xam ne yéen a ngee seetaan ak gis naa seen community ak yëpp community bari na mënuñoo read yëpp di leen wax ne jërëjëf li ma ci gën a marqué ak li ma ci gën a neex mooy gis naa ne yéen a ngee criticize ni mu leen neexee waa kenn saagut loolu ma marqué ko trop parce que am na yenn plateforme yi nga xam ne boo fa demee dangaa gis nit ñi di saaga ndey nii lañ koo bindee ma gis ne defuñ loolu this was very constructive am na ñuy criticize and it is fair I have seen people criticizing Alhaji and I have seen people criticizing Mr. Jawara as well so feel naa ne it is very fair so kontaan naa trop nag dig leen daje na tey si guddi ñu ngi ñëwaat waxtaanee li nga xam ne Alhaji mii sa vote bii nii war nga ko cee boole gis nga yaay yi nga xam ne ñu ngi wusin rek di sonna di dee ak yooyu noonu non Alhaji yow foog ñu ti seefele mere naa la de jërëjëf kon nag dig naa ñëpp daje ba beneen yoon Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl.